Health Organization y Poly-Tunani Agreement, YORAS-CONU. It is already 3.5 years of continuous interlearning since we started this webinar cycle in May 2020. Today, Thursday, April 11, 2024, we are pleased to present the webinar entitled HPV Vaccine Challenges and Opportunities. I want to start with a very important concept, positive peace. Perdone. Quiero empezar con un concepto muy I will importante. start with a very important concept, positive peace, which is defined as the attitude, institutions, and structures that create and maintain peaceful societies. It is essential for the well-being and health of people, as it allows their rights to be respected, their needs to be met, and their capacities to be enhanced. Therefore, from the Andean Health Organization Ipoli-Tunani Agreement, we promote health as a bridge for peace. Children and adolescents, as we said before, are not the future, they are the present. Their development and well-being depends on what we do now in order to actively contribute to the social and environmental justice that Horas CONU pursues. Reflections on these and other priorities relevant to health and well-being can be found in the monthly edition of the Notisalud Andinas newsletter, available on the Andean Health Organization webpage and in the Andean Integration Knowledge Showcase. We invite you to leave your name, organization, and country from which you're joining us through the comment box of the Facebook chat or YouTube live chat. In the same space, you can leave your questions or send them via email to webinarhorasconu@gmail.com. To access a certificate of attendance in this webinar, as usual, you must fill out a short survey and leave your data in the fixed link that are in the Facebook or YouTube live chat. Please remember to verify that your email is spelled correctly. This webinar has a following dynamic. We will start with institutional greeting, followed by the keynote presentations, and then we start the dialogue from the questions left by our participants in the different platforms. To begin this important day, I give the floor to Dr. María del Carmen Calle, Executive Secretary of the Horas CONU, who will give the welcome and institutional greeting. Go ahead, Dr. Calle. Thank you very much, Marianela. Well, good morning, or good afternoon, or good evening to all of you. For the Andean Health Organization, in Poly-Tunani Agreement, immunizations are the most effective and profitable health interventions in all countries of the world. Avoiding the diseases that are considered preventable can continue to cause the death of different age groups of the populations. In this context, childhood immunizations are of utmost importance for the preservation of health of the child, the family, and the community, especially of the most vulnerable populations. This webinar is held in the framework of Vaccination Week in the Americas, which is a regional initiative that aims to promote equity and access to vaccination in all countries of the region of the Americas. As the Andean Health Organization Ipoli-Tunani Agreement, we are very proud to have promoted this initiative because the history of the Vaccination Week in the Americas dates back to the proposal that the Ministers of Health on the Andean sub-region presented in 2002, following an outbreak of endemic measles that occurred in the continent. In that proposal, they called for a synchronized vaccination campaign with all Andean countries to reach the most vulnerable populations, put an end to the outbreak,
and prevent future outbreaks. Con la pandemia de The COVID-19 COVID-19 pandemic, necesitamos our main concern regulación was para that llegar the a las vaccines will vacunas arrive y que esto se and that realizara this de would be forma done in a profesional y timely and equitativa, equitable por manner, lo que se conformó which en el is año why the 2022 Andean el Comité Asesor de Immunization Committee Inmunización, was quien ha created in tenido un trabajo 2022, continuo which has desde been working entonces. continuously Sin since then. embargo, However, antes ya el grupo the, de pan- productores de the group inmunizaciones of de los 6 países immunization of the comenzaron six a countries trabajar started to y eso work, fue a partir del and that was 2020. in La 2020. pandemia, al causar disrupción de los Pandemic servicios de caused a salud, disruption of health ocasionó que services, las coberturas de causing vacunación vaccination disminuyeran coverages to decrease significativamente, significantly and incrementándose increasing las the brechas en nuestros países. gaps in. ¿Por qué un webinar Why a acerca del webinar VPH? about HPV? Según datos de According OPS, to Pan a American nivel Health mundial, Organization data las worldwide, estimaciones del estimates for 2019 daban 2019 cuenta que el indicating VPH that causó HPV caused 620,000 nuevos casos de 620,000 new cáncer de cases of cancer mujeres in women y setenta and mil nuevos casos de 70,000 new cáncer en cases of hombres. cancer in men. La vacunación profiláctica Prophylactic contra el HPV VPH vaccination puede can prevenir prevent estos these tipos de cáncer. cancers. Además, In el addition, cribado de las infecciones por screening el for VPH y HPV el infections and tratamiento de las treatment of lesiones precancerous precancerosas lesions es una is an manera effective eficaz de way to prevenir el prevent cáncer cervical cérvico-uterino. cancer. La importancia de la vacuna contra el VPH Importance of the radica en HPV su vaccine lies in capacidad its proven comprobada para ability prevenir to ciertos tipos de prevent cáncer certain y types otras of cancers enfermedades and other asociadas al VPH HPV-associated que son diseases, una preocupación which significativa. are a La significant concern. vacuna contra el The VPH se HPV puede vaccine can administrar be a partir de administered los from 9 the age of años 9 y se years recomienda and para is todas las recommended for all personas persons hasta up los to the age 26 of años, 26 years, según el esquema de according to each vacunación de country's cada vaccination país. schedule. Al vacunar a los By niños se vaccinating interrumpe la children, the cadena de chain of transmisión del transmission of the virus, virus lo is que resulta interrupted, en una disminución de resulting la in a decrease prevalencia in del the VPH prevalence en of la HPV población in the general. general population. Esto, a su This, vez, in turn, reduce la reduces the incidencia de incidence cáncer of relacionado con el HPV-related VIH cancers y and otras other enfermedades associated asociadas, diseases, proporcionando así providing long-term beneficios a largo benefits for both plazo vaccinated tanto para los individuals individuos vacunados and como para la society sociedad en as su a conjunto. whole. Entonces, como verán, aquí So, es as you will importante see, tener it en is cuenta important to algunas keep ideas claves. a few La ideas in infección mind por el here. VPH es HPV frecuente. infection is Casi todas common. las personas Almost que son everyone who is sexualmente sexually activas active se becomes infectan infected por el VPH with a los pocos HPV meses within o months años of de years iniciar la of becoming actividad sexual. sexually active. Afecta a más It del affects more than 80% de hombres 80% of y sexually mujeres active men sexualmente and activos women at some en point in algún their momento lives. de sus vidas. No es fácil de It is not detectar easy porque to detect no suele because there are haber usually síntomas. no symptoms. La infección no se cura, pero se Infection pueden cannot be tratar cured, sus but its efectos effects can si be este se treated if identifica. detected. Las infecciones por el VPH pueden causar HPV ciertos tipos de infections cáncer can en cause certain hombres y types of cancer mujeres. in men and women. Existen vacunas. Vaccines La are vacuna available. contra el VPH HPV vaccine previene el cáncer. prevents La cancer. vacunación ofrece Vaccination protección offers eficaz effective contra las protection nuevas against new infecciones por el HPV virus. infections. La vacunación es Vaccination preventiva is y su preventive, máxima and protección maximum protection se from the obtiene HPV a los vaccine is 22 obtained años de edad. when Se vaccinated between calcula 9 que and la 12 years of vacunación age. previene It hasta is el estimated that vaccination 90% de los prevents up to cánceres 90% of relacionados al VPH. HPV-related cancer. Un concepto A fundamental radica en fundamental que la concept is protección that early temprana es la protection que works mejor best. funciona. Por eso la That vacuna is se why HPV recomienda que se vaccination is implemente más preferably temprano en la recommended edad. earlier rather than late. Recordemos, la vacunación no Remember es that un gasto, vaccination is not an expense, sino una but it's an inversión en investment salud in pública. public health. Finalmente, Finally, y por, es- y and por that eso is este why webinar, this la webinar, importancia de importance of actualizarnos updating y ourselves contar and con have evidencias para evidence la for toma de decision making. decisiones. Agradecemos We thank profundamente a our nuestros speakers, panelistas, la doctora María Dr. Luisa Maria Ávila, Luisa exministra Avila, de Salud de Costa former Rica, Minister of jefa Health of de Costa Rica, Infectología en el pediatric Hospital de infectologist Niños de Costa in the Rica, Children's y Hospital al of doctor Costa Rica, Víctor and Dr. Palacio, Victor exdirector Palacios, ejecutivo de la former Dirección de Executive Director Prevención y of the Office Control of del Cancer Cáncer, Prevention Control, oncólogo clínico del Perú. medical oncologist from Peru. Bienvenidos, bienvenidas. Welcome. Muchas gracias, querida doctora Thank Calle. you very Luego much, del dear saludo Dr. de nuestra Kaye. secretaria, After the le greeting of presento. our Mi Executive nombre es Secretary, Camila introduce Villalta, myself. My name is coordinadora del Mariana área de Villalta, inmunizaciones y coordinator for the organismos marinos immunization de area at salud, the Andean y en Health como Organization. comisionado estaré a Today, cargo de with la great moderación pleasure, de I will este be in evento. charge of moderating Tras this este webinar. preámbulo, le damos After la this más preamble, we cordial bienvenida welcome a la doctora María Dr. Luisa Maria Ávila. Luisa Avila. La doctora María Luisa
Dr. pensar Maria que Luisa puede que Ávila sí, Agüero que is todo a va a empezar. pediatric Fue infectious disease ministra de specialist. Salud de Costa She was Rica. Minister of Health of Costa Ha Rica. elaborado She en has worked importantes in important instituciones y institutions and health establecimientos de salud facilities como el such as the Hospital National Nacional de Children's Dr. Hospital, Carlos Sáenz Dr. Herrera Carlos en Sáenz Costa Herrera in Rica, Costa Rica, donde se where desempeñó she was como the head jefa of del the Servicio Infectious de Diseases Infectología. Service. La doctora María Luisa es Dr. Maria Luisa is investigadora a clinical clínica y miembro del researcher and member Consorcio de of the Research Investigación de la Consortium of Universidad de University Texas. of Texas, Es profesora adjunta y adjunct escritora, professor, instructor, and coordinadora del coordinator of internado the de la internship Universidad de at the Ciencias University Médicas of de Medical Costa Rica, Sciences of Costa así Rica, como directora as del well as posgrado en director of the Infectología Pediatric Infectious Pediátrica Diseases de la misma postgraduate program universidad. at that Se ha same desempeñado university. como She has facilitadora served de la as Organización facilitator from the Pan Panamericana de la American Health Salud y Organization miembro de la and member Sociedad of the Latin American Interamericana de Society of Pediatric Infectología Infectious Pediátrica. Diseases. Doctora María Luisa, es un Dr. placer Maria Luisa, tenerla it's a con pleasure to nosotros. have you Adelante. with us. Go ahead. You have Muchísimas the floor. gracias. En primer lugar, Thank you very much. decirles que estoy First of all, sumamente I would like to contenta de tell you poder I'm very compartir un happy año más con to ustedes, sharing one more year agradecerles with you. la Thank invitación you for the y por invitation. supuesto And of un saludo course, muy cariñoso a mi querida greetings amiga, to my la dear doctora friend, Calle, que ya son Dr. muchos Calle, años de for compartir many estas years of luchas por la sharing salud de these los niños y la fights in población en favor of general. children and in the Como ustedes population of pueden ver, general. You mi can see presentación va a my versar sobre una presentation is breve going to be about actualización, a que es lo brief nuevo update en HPV. La in siguiente, por favor. HPV. Next one, please. No tengo ningún I don't conflicto have de interés por any declararles por disclosures esta for presentación. this Siguiente. presentation. Y decirles esto que todos ustedes Tell lo you saben muy bien, pero this que nunca you all está de know, más but it's repasar. El always virus del good papiloma to humano look again. contiene más de The 100 diferentes papilloma tipos y han virus sido has more than ampliamente 100 different types that caracterizados. has been very Sin well lugar a dudas, characterized. lo que más nos Um, preocupa what es we're el mostly cáncer concerned is cervicuterino, que the por supuesto se ha cervical venido cancer controlando a that, of nivel course, mundial, has been controlled representa el worldwide and 70% de la represents carga de enfermedad 70% of the y los disease burden diferentes serotipos, and el the different 16, 18, serotypes, 45 y 16, 18, 31, 45, en and términos 31, generales son los más in general frecuentes terms, en are la the most región frequent y por seen in supuesto this también en el region mundo. Sin and in the embargo, hay world. otros que no podemos olvidar. El 90% We cannot forget de that los 90% pacientes con verrugas patients anogenital, ya with sean hombres o mujeres, anogenital warts, también pueden both tener men un and dato women, muy may importante, have a en este significant caso por burden el of serotipo disease 6 y el by serotipo serotype 8. 6 and Estos se consideran de 11. bajo riesgo de malignidad y por They are supuesto considered los low 15 risk y of 18 como los malignancies, más importantes de and alto 16 riesgo. and 18 the Pero most esta enfermedad important of tenemos high que risk. verla como But un this disease has espectro to be seen as a amplio de spectrum. características. Creo que a lo largo de todo este tiempo que se ha avanzado bastante en There's el been a control lot del of progress in papillomavirus humano, que controlling más países están HPV. vacunando, More tenemos que countries are verlo así. No podemos dejar having vaccines. una parte de la carga de la We cannot enfermedad leave sin part ser of the disease atendida. burden Siguiente. without being dealt with. Y ustedes pueden ver, esto es And lo you que se can see planeaba para el what's 2025. planned for Estamos 2025 relativamente cerca. and that we're Un relatively incremento close. esperado para An el año expected increase 2025 for para los cánceres 2025 de for the cuello uterino cases en of las regiones cervical menos cancer desarrolladas. in the less Y developed hay una gran regions. inequidad y eso And there también is es a un tema large que hemos hablado inequity, and this is muchas something veces. that we have Las discussed so regiones many times. desarrolladas tienen una The menor developed carga de regions have a enfermedad less que las disease regiones burden, menos a lower disease desarrolladas. Y burden por than supuesto que la less región de developed regions. Latinoamérica And of course, ha the Latin venido American creciendo, hay region cosas has que been hemos growing. estado haciendo There bien are en los things that últimos we've been años, doing pero todavía correctly tenemos in recent parte years, but we de still una have población que part of the necesita population ser that protegida y por needs to be supuesto protected ser tratada en and, caso of que esta course, enfermedad be se treated presente. in case Siguiente. they show this disease. Esta es la tasa This estandarizada de is incidencia the y mortalidad por cáncer de standardized cuello rate of uterino según incidence and niveles de mortality of ingreso por los cervical cancer países del according to mundo. levels Pueden of observar income in que es the un countries dato para throughout el the world. 2020 This y is the tanto la data from incidencia como la 2020, and the mortalidad estaban incidence and representadas en mortality aquellos are países going to be seen de in those ingresos bajos. countries of low Algo pasó income. ahí con mi presentación. Something happened with my presentation. Pasó algo con mi presentación que I think no we're sé si having some prefieren que trouble. yo comparta. Listo. Bueno, si no, yo Okay, comparto. Muchas gracias. thank you. Bueno, como les decía, As I países de was bajo saying, ingreso y países de mediano low-income ingreso countries son and los que van a tener la mid-income mayor countries are the ones incidencia who y are la going to mayor have the higher mortalidad. incidence and Y higher esto, por mortality, supuesto, and this, representa of una course, enorme represent preocupación en a términos de great equidad y concern in acceso terms of equitativo a los equity servicios de and salud, access to health incluyendo las services, campañas including y puestos al the día de inmunización. campaigns and Siguiente. updates of vaccinations. Next one. La estrategia global de eliminación The no debe ser global ideal. Las strategy for estrategias tienen que eradication ser integradas y has no to solamente be podemos integrated. depender We cannot de una only sola depend estrategia, on sino que a single tenemos que strategy. tratar de We vacunar need a to un try grupo to importante de
estimate a caso significant de number. In niñas this a case, partir menores de 15 años
que a Girls partir de esa edad under the age of sean menos 15 del 90% de la that have at población least cubierta. 90% of that También population nosotras las covered. mujeres tenemos que tener We el also, we espíritu women del also have to aprendizaje. El do Papá the Nicolau screening debe of the ser pap realizado al smear menos that should be done una at vez al least año y tener once a al year menos una cobertura and del have at least 70%. Pero 70% también es coverage. importante decir But que it's no also solamente se important to trata que me hagan indicate el that Papá it's not Nicolau una only vez al of año, a pap smear sino que me once lo a year, reporten con but to be prontitud, que yo pueda reported tener ese on a reporte lo timely antes basis. And I can posible. have this Y en report caso as de soon as tener alguna possible. cosa que And se if me I have identifique, anything poder that is pasar, ser identified parte de there, ese I can be 90% part of that de personas que 90% fueron of identificadas, de people mujeres who que were, fueron or identificadas, women that que were van a recibir el identified tratamiento who que are going to necesitan. Así es receive que es the un balance, treatment they 90, 70, require. 90, So y it's a esto 90, significa que 70, los servicios 90. de salud That means deben that the estar health services focalizados should be para que esta organized estrategia global de so that the eliminación global realmente eradication funcione y, por strategy supuesto, really works nos dé los datos que and estamos give us esperando. the data Siguiente. that we are expecting. This is Anteriormente, important. el Remember that intrauterino es el cervical cuarto cáncer cancer más is the común en las fourth leading mujeres, cancer, more common in women, 528 casos nuevos cada año, 528,000 cases 85% de la every year, carga 85% mundial en países of en the desarrollo. Así es que world burden is in aquí el developing mensaje countries. sería So salvar la here the vida y message la is to salud de una save your mujer. life and health También of a implica woman, salvar la vida also implies y to la save the salud de life una familia. Y eso es parte family. de lo que tenemos que And that's tener en part of cuenta what cuando we need to tomamos consider decisiones when we en el sector make salud. decisions Siguiente. in the health sector. Y una pregunta And a very importantísima, important ¿qué question, pasa con ellos? what ¿Qué about pasa them? con What nuestros happens niños, con with our nuestros hombres boys, que también with tienen our una men carga enfermedad who have que a se está disease empezando burden a that is entender mejor y starting a to darle una understand mayor better and to importancia? make more Obviamente importance? los hombres son Of course, transmisores y men viceversa. are Tienen transmitters and vice infecciones que versa. están They asociadas a have infections VPH. associated eh, HPV. Muchas de ellas son enfermedades Many que no of se them are diagnostican diseases that are tempranamente. not Y por diagnosed supuesto que early. también And of vacunamos a los course, hombres, if vamos we a vaccinate reducir men, we're going to reduce considerablemente la carga de la or enfermedad. consider Vamos a reduction of tener una disease reducción burden. We're going to circular, have pero obviamente reduction of vamos a circulating obtener virus. un And of course, efecto we're going to rebaño. Y obtain por this otro lado, también mandaríamos un herd, mensaje de equidad. immune herd Aquí effect, recordarles lo and que will a mí me give a pasó en message of Australia, equity. que quizás uno de los Remember what mejores happened ejemplos in Australia, de which is one of the control best del examples VPH. of Ellos yo control of veía que estaban HPV. muy I cerca de will say that they're eliminarlo. very Ellos close of vacunan hombres, eradication. vacunan They mujeres desde hace vaccinate tiempo. men and Han women hecho for a long campañas de time. puesta al They día, made han dado update muy buen campaigns seguimiento en and a cuanto good a lo que es follow-up tamizaje in y terms por of lo tanto es un screening. ejemplo que And ojalá therefore is an nosotros example en that los países de la hopefully región we in the pudiéramos countries of the region copiar o tener could lo bueno de copy parte de ellos y poderlo aplicar en and nuestros países. apply Siguiente. to our country. Y luego de esta introducción And after decirles, this es tiempo introduction, de to tell you pensar it's cómo time to estamos think, haciendo las cosas, cómo how are we estamos doing trabajando y things, qué se viene para el what are futuro. we doing, Siguiente. and what's going to happen in the future. Esto ya Mari Carmen lo mencionó, Mary respecto Carmen a las already vacunas mentioned en the el FDA y las recomendaciones de ACIP. Es recommendations para of 2 dosis de the vacuna. Esto se FDA hizo and desde el ACIP año recommendations are 2016. for the two doses Hay of una vacuna vaccines. actualmente, la The nuevalente, vaccine que tiene the, una cobertura muy has a buena. very good Esta o coverage. la The 9 cuatrovalente o valent la or the dos-valente 4 están valent or the 2 recomendadas valent are para recommended adolescentes entre los 9 y los 14 adolescents años y between 9 and recalcar 14 years lo old. que Mari And Carmen to estaba highlight diciendo, what entre Mary más Carmen temprano mentioned, empecemos the la earlier vacunación we en start hombres the y mujeres, vaccination in men and mejores women, resultados vamos a better obtener. outcomes we Esta will have. aprobación, ustedes recordarán This que antes eran approval, tres you dosis. remember, Esta it was three aprobación de dos doses, dosis se but this hizo en octubre del approval of año two doses 2016 was done in y October of obviamente para 2016. personas que tengan And algunas for people condiciones de who have riesgo, y esto es some muy importante risk tomarlo en consideración, conditions, and this is personas important to con take into condiciones de consideration, inmunosupresión people who o have bien cuyo esquema de immunosuppression vacunación empezó or the vaccination tardíamente, la schedule started recomendación late, es de the 3 dosis. recommendation is of Siguiente. 3 doses. Y estas son las And recomendaciones these del are the 2022, current de los 9 a los 14 recommendations años, for una o dos 2022. dosis, From 9 to 14 de years, los 1 or 15 2 a los doses. From 15 20 to años, 20 una o years, dos dosis, 1 or y a 2 partir de doses. los 21 And años, 2 dosis, con starting una on diferencia after de 21 years, 6 one meses dose, entre las dosis. two Recordemos que estas doses son with a difference of recomendaciones 6 months que, between them. si bien es cierto, Remember that tienen these are un grado de recommendations that evidencia, es although there's importante some que degree of mejoremos evidence, este grado de it is evidencia. Si es important que to hay improve that personas degree of que evidence. empiezan tardíamente, que la verdad que uno People start late with preferiría the vaccination. darle 3 dosis I would para prefer to asegurar una muy administer buena 3 doses cobertura to y make por sure of a supuesto good también el coverage. tema de las And of personas con course, alguna the condición issue de with people that have inmunosupresión. some Siguiente. immunosuppressive condition.
La evolución de los programas de The evolution VIH en of nuestra región, the financiados con HPV fondos públicos, realmente ha sido impresionante. Si programs ustedes funded ven public are being a mi impressive. izquierda en If el you look at the left 2012, in la cantidad de 2012, países que the
the día number of comiendo countries un that frío la still vacuna contra haven't introduced a VPH era vaccine bastante against alto. HPV was quite Ya para 4 años high. después, en el 4 years 2016, later, for había una mejor 2016, cobertura there was a vacunal better y sobre todo coverage. algo muy importante, And que ya se something very estaba important, introduciendo el we start to concepto introduce a de concept vacuna para género of neutro, lo cual neutral obviamente gender significa vaccine vacunar concept, hombres y which means mujeres. to vaccinate Y ya men para and el año women. pasado, para el And for año 2023, 2023, aumentó la cantidad de there's an países que han increase in a introducido number la of vacuna countries that have contra introduced a VPH vaccination y against también HPV, aumentó la and cantidad de also there países was que an vacunan increase in countries género to neutro. vaccinate Siguiente. both. Estas son las poblaciones These are the especiales que han special tenido populations vacunación contra that VPH, que se ha had received financiado con fondos vaccination against públicos en HPV América funded Latina. with Y public ustedes ven un grupo muy funding, importante, las and you see personas a que significant viven con HIV. number of Argentina, live Brasil, with Chile, Uruguay, Panamá, HIV. México, Puerto Rico, las están Argentina, protegiendo. Brasil, Chile, Uruguay, Personas con Panama, Mexico, and trasplante, Puerto Rico. pacientes People with oncológicos, transplantations, pacientes con oncologic terapia patients, inmunosupresa, patients with enfermedades immunosuppressive autoinmunes, therapy, algo autoimmune fundamental, abuso diseases, sexual, sexual una abuse. realidad terrible para la región, It's a pero ahí está y reality, tenemos que trabajarla. Y horrible también las reality for our minorías region. And then sexuales, las sexual gender minorities, the LGBTQIA. Cada vez se LGBTQIA. amplía esas siglas, que son también personas que This is nosotros also debemos people that proteger. we should, Y en este caso, Uruguay y in this Panamá case, han Uruguay llevado la and Panama batuta en el tema. are Ustedes leading pueden in ver this cómo area. And en you can estos see grupos también se in mencionan this group, edades we que no also son las mentioned the tradicionales, por ages ejemplo, which en are not trasplante de traditional. médula For ósea, example, Brasil for bone marrow vacuna a menores de transplantation, 45 años, Brazil incluso pacientes vaccinates oncológicos those under the age y of pacientes 45, con as well abuso as sexual. oncologic Así es que patients and patients lo with bueno sexual que abuse. tiene la So vacunología the y lo good bueno thing que of tiene ir generando the conocimiento vaccines, es que vamos vaccines and the adaptando knowledge that we are las accruing is that we propuestas de are improving vacunación the según vamos vaccination teniendo proposals esas evidencias y esto lo vuelve together with the algo evidence. realmente And this makes activo y no something una active, recomendación que quedó y not además just estuvo a por mucho tiempo y no fue recommendation that modificada. is kept for a Siguiente. long time and doesn't change. ¿Qué ha pasado con las coberturas? What have A we mi seen in terms of izquierda ustedes coverage? tienen To las my left, coberturas globales. you have a global Esto lo coverage. actualicé This was el día de updated ayer. Y a mi yesterday. derecha tiene la And región to de the las right, Américas. you have the Americans. Obviamente esto se supone que Of para el course, año for 2030 nosotros vamos a haber 2030, alcanzado a nivel global una cobertura del globally, we'll have a 90%, pero coverage of vean que faltan 8 90%. años y But para el there's 2022 apenas for el mundo tenía un 2022, the world had 15% only de población meta 15% vacunada. Esto of realmente es vergonzoso, vaccinated, and ¿verdad? this No hemos is estado haciendo shameful. las cosas bien porque We está haven't been esa doing things cobertura well a nivel global muy because baja. it's a very Sin low embargo, la global buena coverage. noticia es que la However, región the de good las news Américas no is está that in the tan mal, region of the Americas, it's not aunque that no bad. estoy tan segura que Although lleguemos a I'm ese not sure that we're 90%, going a to menos que reach that tomemos 90% decisiones unless we acertadas. make En este right momento nosotros decisions. estamos en un At this moment, we have a 52% de cobertura 52% of de coverage adolescentes con HPV of a nivel adolescents de with la región de las HPV Américas. in the Y ven Americas. que en el 2019 In estábamos un poco más altos, 2019, we estábamos were en somewhat higher. We 54. were Claro, se viene 54%. pandemia que nos We causó had mucho a problema, pandemic, bajó la that cobertura, we pero had ya a no drop estamos en in pandemia y coverage. no le podemos echar la culpa We're no longer in a a la pandemic, so we pandemia y cannot a blame the todo lo que pandemic vivimos. Hay and que tomar estos everything else. datos y So sin we need lugar a to dudas take this data mejorarlo. and Siguiente. improve them. Esto es su país, This is Perú, your que country, ayer Peru, también busqué el that dato más I reciente look for the y most aquí recent podemos ver data, que lo and que está here al we menos can see publicado para el what has 2022 been published for refiere que 2022. Perú tiene un They indicate Peru has 67% de 67% cobertura of coverage en grupos meta, una beta dosis y groups esquema with completo, one dose and a full schedule with 51%. Yo sé que ustedes ya 51%. hicieron un I cambio, know vamos a that you ver already made a cómo change, resulta, pero so también let's pueden see what observar que es happened. importante esto, But we can que en la see región de las Américas la that in the cobertura region of the Americas, ha the aumentado coverage bastante y eso por increased supuesto para significantly, nivel de la región, and that como les for decía the anteriormente, level of the es una buena region noticia. is Siguiente. our good news. Hay algo que se ha venido discutiendo en el Something that último has been tiempo y es el tema de si discussing una sola lately dosis is de one vacuna va a single ser dose of suficiente. vaccine can be Tiene sus pros y tiene sus passes to contras. pros and cons. Los pros es que The evidentemente pros saldría más is that barato para it un would be programa cheaper nacional de for a inmunización national solo poner una immunization dosis. program to administer one También no single dose. tendríamos tanto problema And logístico we de don't have encontrar logistic a ese problems of paciente que vacunamos finding en that 6 patient meses. that we vaccinated Por 6 supuesto months que ago. también eso Of significa que course, that podríamos also llegar a implies más that we gente. could reach more Creo people. que esos son los pros más Those are the importantes, most sino important también hay pros. algunos contra que vamos a But ver there's más some adelante. cons Y that el we're going to contra see que later uno on. le ve es que los estudios de The investigación limitation todavía no is son that lo
research estudios para studies que are nos not diga sufficiently de que solid es una excelente as idea, that todos this los is an países deben excellent idea pasarse. and all De countries hecho, should Costa move to Rica this one. no, por el In fact, momento no se va a Costa pasar. Rica for this Entonces, time por is not supuesto que hay switching. algunos And estudios of que han course, there's some venido studies manifestando el that interés de has been analizar showing the si el interest esquema de dos dosis analyzing if podría the ser two-dose cambiado schedule por uno de una can be dosis. switched to Sin one to embargo, one recordemos que dose. en el But inmunopuente no remember that podemos, the en estos solo immunobridging, estudios de inmunopuente no se pueden these hacer studies of porque una immunobridging dosis are not resulta possible en because one bajos dose títulos de results in anticuerpos lower más que dos o antibody tres dosis. titers Entonces no podríamos two hacer or una three doses, so correlación we que sí couldn't se ha do a logrado hacer con correlation. otras vacunas. Cuando Has been done with decidimos other esquemas vaccines de menos dosis, when en we este caso effort no as se puede hacer. schedule with low doses. Entonces In aquí this es case, importante this is not tomar eso en possible, and consideración. this is important to Afortunadamente keep in sí se mind. están desarrollando Fortunately, estudios que we en el are futuro, carrying out studies esperemos that in the próximo, future, nos dé una hopefully, mejor will luz give sobre us esta better decisión de una sola information about dosis this siguiente. decision of one dose vaccination. Y este es uno de los estudios que And yo this les is diría one que of the studies posiblemente that nos I va a would dar say that muy buena perhaps is información. going to give us Este es more el information. llamado estudio escudo So-called que se SCUD está realizando study, aquí en mi país, en which Costa is Rica. done in my El country, doctor Herrero, que es un investigador Guerrero, importantísimo who's a en very el campo important del BPH, researcher in the y es field un of estudio HPV, financiado por el very Instituto financed Nacional de Salud by de the Estados National Unidos. Institutes of Health in Entonces the el US, objetivo the primario de NIH. ellos es So evaluar the main goal la is no to evaluate inferioridad the de una dosis versus non-inferiority dos of dosis one dose versus de la two vacuna doses bivalente o la of vacuna bivalent and nuevalente. non-valent Ustedes vaccine. ven ahí los brazos de So los this is estudios que se the están haciendo. study arms. Hay algunos reportes There's preliminares, sin some embargo no se preliminary espera reports. todavía tener However, we are not resultados, todavía expecting no to están have disponibles en la results página que les that are indiqué not en la available parte de arriba de los ensayos clínicos del page gobierno de Estados Unidos, of donde ustedes pueden clinicaltrials.gov, where consultar you can cómo está see la evolución de este what is estudio. the Sin status embargo, of nuevo, this este es un study. estudio que However, involucra this is a 23 study that's going mil, to involve 20.300 niñas entre 20,300 los 12 y girls los 16 between años. A un 12 and grupo 15 years le of ponen age. la vacuna bivalente, a un A grupo le group will ponen la receive the vacuna bivalent, nuevavalente, another group the a un grupo le non-valent. ponen una dosis o One le group receives ponen one dose, dos or dosis, the y other obviamente receives hay two un doses. seguimiento de And of course, vigilancia epidemiológica de follow up mujeres with no vacunadas, epidemiological a las surveillance cuales and también se les vaccinated mide su women estatus to de which we HPV measure en el HPV mes 0 y en el mes 6, y además in se les month pone la 0 and vacuna. month 6, Entonces yo and creo then que they este es un receive the estudio vaccine. que So this is definitivamente a study that will desearíamos que definitely, el tiempo we pase would para like that poderlo tener time pass by y so we can entrar have the results en un and análisis importante de cómo están los esquemas de analyze vacunación en how nuestra the región y por vaccinations supuesto en el mundo. are in our Siguiente. region and of course around the world. Estos son los diferentes estudios These are que the han sido different utilizados trials that have para been used justificar la to utilización de una justify dosis. the use of Uno de one ellos, un estudio de dose. Costa Rica, One of también them del is a doctor Costa Rica study Rolando Herrero, que by Dr. incluyó la Rolando vacuna Guerrero that bivalente. included Costa Rica, bivalent el vaccine. proyecto llamado Proyecto The Costa Guanacaste Rica, the tendrá más de project, 20 años de project of venirse realizando. 20 Ellos tienen years of being datos executed, sumamente sólidos. and Aquí we have incluyeron solid mujeres data, entre and they 18 y included women 25 between años 18 and y 25 si years of age, encuentran que puede and they haber una found that there protección may be contra a BPH cuando protective se aplica solo HPV una dosis, when pero you el administer problema que one tiene el single estudio es que dose. veamos que But es the un problem with análisis this study that is that this post-hoc, is lo que post significa hoc que analysis, el which estudio means no se hizo that the study específicamente was para not ver si designed eso pasaba. specifically to see if that happened Entonces or es not. igual que lo que pasó con el estudio So de it's India, similar to que the study tampoco es from un India, estudio que se which is hizo not a study designed específicamente specifically diseñado para que nos respondiera esta to pregunta. respond Estos to son the inferencias que se han estado uh, haciendo de los datos de esas mujeres from que the data pudieron from those women ser that evaluadas. Otro are estudio de evaluated. Kenia es Another apenas un study from estudio de Kenya is a 458 study of mujeres. Es un buen estudio, fue un ensayo clínico clinical randomizado. trial, El estudio randomized. DORIS, que ya hay un poco The más de Doris información, study, there's también more involucra un information grupo no tan grande de that mujeres. involve a Y el group estudio también de of women Tailandia, que that's fueron not that large, and then that 930 niños. Si study in ustedes Thailand recuerdan with aquella época 130 en la girls. que If you las vacunas remember, de BPH time se that the aprobaron de las diferentes compañías HPV vaccines were farmacéuticas, los approved from estudios the eran different enormes, pharmaceutical con una companies, there were gran large cantidad de studies población. with a Y large entonces number of nosotros ahora estamos patients. extrapolando So we are estudios que son un extrapolating poco menos sólidos, diría yo, que studies los that que are se hizo not anteriormente. that No digo que solid sean as malos was done estudios, jamás. before. These are Ojalá que not nos den buenas bad noticias studies. y Hopefully, they'll todo give us sea good news apuntar hacia que una sola and dosis es aiming that suficiente, a pero single por ahora dose is parecería ser sufficient. But que los datos for no now, son it seems that suficientes. the data are Siguiente. not sufficient. Recientemente en el Euro
Recently, in the Eurogene last month, Yo no asistí a él, tuve I didn't acceso al participate, but I póster had access to the poster que presented presentó el grupo de by the Tanzania, group del from estudio Tanzania DOIS,
of the Y Doris entonces lo que study, anotan entre las and what they conclusiones es indicated que among their no conclusions encontraron, is that no cumplieron los criterios de they no inferioridad couldn't que se habían postulado, obtain the que las non-inferiority concentraciones de criteria anticuerpos and contra the VPH16 concentrations of sufficient antibodies en los against brazos de una HPV-16 and sola dosis de HPV-18 ambas in vacunas the arm of a single permaneció dose of estable desde vaccines was entonces stable hasta el from mes month 12 60 to sin month evidencia de 60 una disminución. without Obviamente evidence esto of es a bueno, pero decreasing. Of recordemos course, en this la is good, primera parte but que just hubo un remember incumplimiento that the de los first part criterios de no there didn't inferioridad. Entonces eso give the es una alerta non-inferiority criteria. que So this is an esperemos alert cuando los that autores when publiquen the el artículo doctors podamos publish this revisarlo article, con we más could view detenimiento them porque en in este more detail momento solamente because at está this el moment póster we only have disponible en la the página poster de Eurogin. available in Siguiente. the Eurogene webpage. El otro tema es el The estudio en other, Costa Rica de una o we dos o had tres this other dosis, study of ¿verdad? one, Que two, se or three utilizó la vacuna doses bivalente a with a través de 11 bivalent años. vaccine, Ustedes ven la 7 years. eficacia vacunal You see de that the una dosis un vaccination efficacy of one dose is 83%, 82%. pero bien también, como les decía, el But número de as I los que mentioned before, hicieron es un the número bastante pequeño porque es un a very estudio, small como les number decía antes, que no because this estaba is diseñado a para that was este tipo not de epidemia. designed for that purpose. En el 2016, estas son las In 20, recomendaciones de la these are Organización Mundial de la recommendations of Salud y el grupo WHO SAGE and the para el año SAGE group 2017 y el for año 2017 2022. and Ustedes 2022. las pueden ver aquí. You can see Yo them creo que here. esto va a ser un tema I think that importante this a is an discutir, quizás important en la topic sección de for preguntas y discussion, respuestas, maybe in the pero sin Q&A lugar a session, dudas but hay toda una corriente de undoubtedly reducir el there's a número de dosis current y ahí están there's lo a que estos dos trend to organismos reduce the han venido dose, mencionando y este fue and en la this is reunión de abril in the meeting of de hace 2 años. April of Siguiente. 2 years ago. Next slide. Y ya para ir concluyendo, And to yo les conclude, diría I will tell you como mensajes para as llevarnos a nuestras final casas y a take-home nuestros trabajos, messages que no hay la más that mínima duda there que las is vacunas no doubt contra that the VPH vaccines son against necesarias, HPV are needed, son además seguras, are son safe, eficaces, son are efectivas, effective, son vacunas que are nos han vaccines venido a that dar una esperanza en el have control given del us cáncer de hope cuello in uterino. controlling En cervical Costa Rica cancer. todavía hay mujeres, In las Costa mujeres al Rica, año there's mueren still de women. cáncer de cuello 100 women uterino. die Nosotros every year with lamentablemente cervical estamos cancer. vacunando We desde el unfortunately are 2019 vaccinating cuando debimos since haberlo hecho 2019. antes. Y We should have done it lamentablemente todavía no before. hemos incluido And género unfortunately, neutro we que hadn't tenía que included hacerlo. the men Y esa es mi that needs to segunda be done. And that reflexión. is my Hay second que vacunar género neutro por todas las comment. We have razones que to anteriormente vaccinate expusimos, new pero también gender porque neutral, sabemos que con ello vamos and a lograr we know that controlar we're mejor la also going to be able enfermedad. to have a Y better eso control of tenemos la the disease. evidencia y esa And that is evidencia es la que evidence, nos da and that is the one los australianos. given by the 2 versus Australians. 1, ya hablamos Two de los versus pros, one, ya we que already hablamos de mentioned los about the contras. pros and cons. Se necesitan más We need more estudios studies. y como comentaba And as I un miércoles mentioned, con una one colega, of these no days nos quedaba with muy my claro colleague, por qué la it's idea de not hacer esto clear tan rápido why the en idea vez to de do this esperar so a que quick los instead of estudios que waiting, demostraran, waiting until the ojalá, studies that porque show, yo creo que es lo que todos queremos, hopefully, and this is que what we are demostraran looking que for, una dosis es that demonstrate the suficiente, one dose is no, enough. no los esperamos. Obviamente BPH We no won't produce wait for that. brotes, Of son otras course, enfermedades donde hay que HPV correr. doesn't have outbreaks Y sobre where we todo have si to tenemos run, todavía tan bajas coberturas en la and región, we have no very low parecería ser lo coverages in mejor. the region. Y esto me That perhaps recuerda is not cuando the best nosotros nos idea. pasamos de 3 dosis And de that remembers neumococo a when dos we dosis. went to Obviamente son 3 doses enfermedades to 2 doses in absolutamente pneumococcus. And of diferentes. course, these are Cuando completely pasamos different de los diseases. sistemas 3+1 a When los we went to sistemas 3 2 más plus 1, 1 to 2 plus son 1, enfermedades totalmente these are diferentes. diseases Pero una de completely las cosas que that are siempre completely tuvimos different. claro And one of era the que things that lo were ideal era very tener clear buenas is dosis, the buenas ideal is to coberturas, have buenos good niveles de coverages, cobertura. Y good levels of lamentablemente con coverage. And BPH, aunque las unfortunately, with Américas no está tan HPV, mal, todavía no estamos although en the los America is niveles not as bad, we're still deseables not para hacer there of estos cambios sin desirable levels cierto to make grado these de changes preocupación. without Obviamente el much tema del concern. 90-70, Of 90 course, the tiene que 90, seguir, la 70, estrategia 90 tiene que needs ser to como en continue. dengue This strategy integrada, is no like solamente es dengue. We una have to be vacuna, es comprehensive, tamizaje, es not just a oportunidades, es que vaccine, los it's tratamientos, screening, es que access to esas mujeres treatment. reciban una atención These integral women desde receive que a, son niñas y a lo comprehensive largo care de since toda they are su girls vida and throughout their reproductiva. reproductive Y years. por supuesto el tema de And of educación. course, El tema de education, educación es is fundamental. the Esta es una most vacuna que important. a raíz de lo que This pasó is a vaccine en that following Colombia, what como happened que in Colombia, la cobertura bajó por una where the cuestión que no coverage era tan dropped. cierta. Volvemos a That insistir was en que not es una really vacuna true. muy segura, una We vacuna have to muy insist that eficaz this is a y que safe las reacciones vaccine, adversas son very realmente effective, and mínimas. the adverse reactions Así are es que minimal. educar es parte
parte So de to, ello. También otro de los education is mitos que part tenía of la it. vacuna era Another of the que myths of these vaccines was that inducía it inicio de will vida sexual induce activa early más sexual temprana, lo cual activity. tampoco
which como si which vacuna, is not quien true. quiere tener sexo lo va a iniciar With or y without eso depende vaccine, también la that's salud not going to make sexual y any difference reproductiva y la educación que in nosotros le demos a education nuestras and niñas y reproductive también a nuestros health. niños. Así es que For son health muchas are cosas important. juntas que So there are nosotros many things debemos hacer together that we need to para do lograr el control del with the VPH. control of Siguiente. HPV. Next slide. Bueno, no me queda más Well, que agradecerles de nuevo. Ya están mis thank you again. contactos de redes This sociales is para my cualquier contacts in pregunta. network Será for para any mí un verdadero question. gusto I will be interactuar happy con todos los que to estamos interact hoy with en all este of webinar. you Muchas today gracias. in this webinar. Thank you very much. Muchas gracias a usted, doctora María Luisa, Thank por esta you, Dr. Maria excelente Luisa, for your presentación. excellent presentation. Agradecer el tema de inmunizaciones, ¿no? Como Talk un about the derecho, este immunization enfoque as a right, del niño, de ese this enfoque en la salud approach de of la child familia health that y de la impacts the sociedad family en su health and the conjunto. society at large. Estamos hablando de We are derechos y talking de about evitar este tema de rights and to desigualdad y buscar avoid la this equidad. Efectivamente, inequity. ¿no? Estamos lejos de la Indeed, meta, we're digamos. far Si bien from the goal, entre las although metas del 90, between 70, 90, the quizás goals hayamos of 90, avanzado un 70, poco 90, para los perhaps we 90 made some de progress vacunación, in estamos 90% of todavía vaccination. deficientes en el tema We're de still detección deficient oportuna y de in tratamiento. early Y detection en and el treatment. tema de And with vacunas, regards sí to estamos, vaccines, nos ha well, generado yes, alerta su exposición, ¿no? your presentation has Creo generated some que en alert on este us. momento es I think that at importante this moment it la is evidencia, important ¿no? La evidencia, las to have the investigaciones, evidence ¿no? Para from que esto research se refleje en so las this can decisiones be que toma reflected nuestro in país. decisions made by our country. Pero el mensaje es claro, ¿no? Tenemos que This, vacunar the y message cuanto is más clear. temprano We need se to haga vaccinate es the mejor earlier, y the siempre better, recordar que las and vacunas always pues son remember seguras, that vaccines gratuitas, are ¿no? safe Y nos and acercan free a la and salud y bienestar. Doctora gives María us Luisa, health reiteramos el and well-being. agradecimiento por su excelente Dr. Maria Luisa, we información, por su reiterate our thanks for your nuevamente outstanding felicitaciones. dissertation. We have received Le many pedimos amablemente congratulations. nos siga We kindly ask acompañando. you to Al continue to join finalizar us at the end of the observación, pues vamos a presentation. tener un We will espacio have para a dialogar space for con las dialogue around preguntas del questions público. from the audience. Ahora le damos la más cordial Now we bienvenida would like al to doctor welcome Víctor Dr. Alex Victor Palacios. Alex El Palacios. doctor Víctor Palacios Dr. es Victor médico Palacios is a oncólogo clinical con grado y oncologist magíster en with a master's administración de degree in empresas, health business de salud en administration la UPC from Universidad the Peruana Peruvian y su University of especialidad Applied médica. Y Science. tiene una amplia experiencia en la Extensive atención y experience in también en la care gestión. and El management. doctor Víctor Palacios Dr. ha Victor sido Palacios director has been ejecutivo de la Executive Director División de of the Prevención Office y of Control del Prevention and Cancer Cáncer de la Control Dirección of the General de General Office of Operaciones Strategic Estratégicas Interventions en Salud Pública in Public y de Health in the Ministerio de Ministry of Salud Health aquí en Perú. Ha of sido ex Peru. secretario técnico de la Former Coordinación Technical del Segundo Secretary in the Plan formulation of Nacional the en second Cáncer. National Cancer Plan. Adelante, doctor Palacios, Go el ahead, espacio Dr. es suyo. Palacios, you have the floor. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan Good claramente? morning. Can you hear me? Estamos muy bien, doctor. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Good Sí, morning. bueno, hablar de la problemática We'll talk about del cáncer en el Perú y en Latinoamérica cancer es in un tema Peru. muy importante It's a very y como bien important lo dijo la topic. doctora, qué importante es la vacunación Doctor contra el mentioned the papillomavirus. importance of En nuestros vaccination against países se enfrentan HPV. a una situación muy In our particular, countries are a cual particular las situation coberturas where post pandemia ha sido un reto para poder post-pandemic mejorarlas, ¿no? coverages Dado que algunas need to be estrategias de improved vacunación han because sido there's some vinculadas a vaccination actividades strategies have been escolares linked y to the se quedó other un activities, grupo importante de and there was pacientes sin significant ser number of patients was vacunados. not Ahorita voy a hacer una breve vaccinated. presentación de I'm going to make a cuáles brief son las razones presentation por of las what are cuales the es reasons importante la vacunación why contra el it VIH. is Y important to este tema es muy vaccinate against particular. HPV. Cuando se tomó la decisión When we de made the cambiar las estrategias decision de to vacunación change contra the el strategy of VIH vaccination durante la against pandemia HPV y during the después tomar pandemic, la decisión de and ampliar then ese make the esquema de decision vacunación to de niños y a increase niñas, the vaccination boys and se girls discutieron muchas cosas. with Por un lado as many estaba things. la mirada On one de los side, we have saludistas que miraban the public health cómo cumplir, ¿no?, input los of how estándares acelerando la to erradicación del cáncer de cuello comply uterino. with the Doctor plan of Víctor, un eradication. minuto, ¿podría poner en modo Doctor, presentación? Sí, claro que sí. would you share your screen in presentation mode, Todos veamos please? mejor. Deme un segundo, creo que
No sé si- Doctor, si tiene dificultades, me puede enviar la presentación. Listo. ¿Ya se ve bien? ¿Sí? No. ¿Ya está? Ahora Listo. sí. Yes. Entonces, Okay. nos encontrábamos en esa So situación, como les mencionaba, we entre were in that situation la mirada de solamente enfocarnos that en los to tres focus pilares only in the de three cómo se da pillars la erradicación del cáncer de cuello of uterino eradication of cervical en el Perú, cancer ¿no? Por in ejemplo, Peru en el mundo al año 2030. Y for también nos 2030. encontrábamos And con we also la found situación de the cómo hacer situation para poder how recuperar las can coberturas, we recover ¿no? those En una situación en la cual estábamos in a con situation unas where coberturas que eran menores we al had 20%, porque se coverages of less vinculaba than 20% because they were al linked tema de la estrategia per se. to Esto the strategy. particularmente fue lo que de alguna That forma fue la decisión resulted más that in grande some way en un this ministerio de was salud como el caso de Perú. in the Y Ministry es ahí, of ahí in donde Peru. particularmente And tuvimos that is where we had la mirada, ¿no? De parte the de los look especialistas from the en special infectología, en input of pediatría the specialists in pediatrics y in también infectious los diseases oncólogos, ¿no? Y ahí and se also vio the oncologists. And there la we saw importancia de cuál era la importance perspectiva de cada uno de what ellos. was the Inclusive los perspective, ginecólogos, and oncólogos the miraban de un punto gynecologists de and vista, los oncologists had their oncólogos own clínicos lo miraban de otro punto de vista y opinion, los and the clinical biometallurgistas lo miraban de oncologists otro had punto their de vista. O own sea, point of view. en sí, cada uno tenía que hacer mención de cuál es la importancia I de la have to vacunación de mention the VIH importance of bajo la mirada vaccination hereditaria. against Y HPV. esto es muy interesante porque si bien es And this cierto, es was una very actividad interesting that preventiva, although through this a la mirada preventive hereditaria measure, y el riesgo asociado in que terms of se puede risk generar por la and falta de harm vacunación generated by the lack generó of un vaccination discusión que has permitió generated a viabilizar situation la that incorporación, por ejemplo, en el caso de we Perú, were de la able vacunación to contra VPH en niños, que include inclusive vaccination se against incluye BPH dentro de in un boys reglamento que es el reglamento de la Ley Nacional included del Cáncer, ¿no? with the Esto es national muy law. importante And porque this is very una de las important. cosas que tenemos en One particular of the en el things that enfermo, we cuando have tenemos in diagnóstico particular de alto riesgo congénito, bajo riesgo congénito, estos en su gran mayoría están asociados that a these una are infección associated de to an transmisión infection sexual que of se va dando. sexually O sea, transmitted la disease. posibilidad que un The niño, likelihood that cuando a llega a la child, adolescencia when o reach inicia su actividad adolescence and sexual starts a y en sexual su adultez activity, pueda contagiar can con este get virus, pues the es mayor hasta virus 80% en is algunos higher casos, than algunos pacientes 80% por literatura, y cases. conlleva que obviamente And tengamos una it's persona o un individuo que tenga un riesgo an que se asocia. individual that has En a el risk. curso de vida de una Is persona, during the los course, riesgos life course of a de person, infección por VPH risk of solamente son infections of parte del conjunto de HPV factores de riesgo are que se part nos of the suman, set of risk como es el tema del factors tabaquismo, such as como es el tema de a una cooking coinfección, or como es el tema también del consumo or excesivo de alcohol. Entonces, alcohol consumption. esto hago mención, ¿por qué? Porque si bien es I cierto, el mention VPH this es because un virus although de through doble cadena, HPV is a de doble double cadena, DNA estos virus, logran infectar con it can facilidad la región easily anogenital. infect the anogenital region. Cuando nosotros evaluamos la When we prevalencia evaluated de la the infección prevalence oral of por the VPH oral en infection of varones y HPV en in mujeres, men esta and women, prevalencia puede incrementarse the con la edad. prevalence Es decir, podríamos tener una persona que se where we can diagnosticó have en a la person adolescencia, en la that etapa adulta, in tener the una adult prevalencia en el caso de varones de 7 a prevalence 10% of 7 to en 10% oral y in de males, 3%, de 2 a 3% en 2 mujeres. to Quiere 3% decir in que el women, hombre, which means a that diferencia de men, la mujer, es 2 a as 3 opposed to veces, women, 2 to tiene 3 mayor times prevalencia de infección their viral por VPH. prevalence Y esto es muy of interesante, BPV porque eso infection. And demostraría que this un is grupo very importante de interesting because varones indicate that a significant en, number of digamos, en los males 30 años, hasta at their 35 años, 30s pueden desarrollar un cáncer can develop orofaringeo, lo que consideraría que oropharyngeal es un cancer, impacto importante which en la will be a población. Y significant es verdad impact on que tiene la public vacuna health. contra el VIH, tiene And la then bivalente, la tetravalente, la we have the monovalente, bivalent, the así es la infección quadrivalent, and anterior, y cada monovalent. una de estas vacunas tiene un Each efecto one of contra these el VIH. vaccines ¿Mm? Y eso ya lo se discutió en la presentación anterior. already been Cuando hablamos de coberturas, we acá hay un talk tema muy about particular, coverage. y esta es una imagen This interesante is an que interesting habla de los datos image históricos of de la about the vacunación historical VPH, por of ejemplo, HPV en Perú. vaccination in Peru. A veces las coberturas de Sometimes the vacunación con coverage VPH of en vaccination valores, en proporciones, no I, ven
los valores absolutos de la don't see vacunación the ya absolute values of del vaccinations. autorizado previamente. ¿Qué quiere decir con esto? What do I mean Si by bien es this? cierto que tengo la vacunación contra el VIH que se da en quinto grado de I have primaria, en this el caso de Perú, in yo tengo un grupo de niños fifth que van a grade tener 13 in años. Entonces, high school. esa There's vacunación another que group yo with le 13 pueda dar years, a and that una vaccination that I can niña administer a o girl adolescente en este or rango etario adolescent in that va age sumando valores range absolutos y poco a poco va increases in consigue absolute que numbers, esa columna azul and llegue that blue column por encima reaches del 90%. over Entonces, si nos damos cuenta, 90%. So ¿qué hace en el caso de Perú? in the Se case of está Peru, constituyendo una vacunación we contra el are VIH having a que está vaccination against creando en HPV valores absolutos una that mayor is in población absolute de values a higher niñas y proportion of adolescentes que están girls siendo and vacunadas. Y adolescents miren cómo es que that desde are iniciar la covered. vacunación hasta los And cómo es que with ya a that, los 18 años tenemos una to vacunación importante de the 9 a age of 18 años que 18 están siendo vacunadas. that is being vaccinated between 9 and 18. Claro, el enfoque inicialmente por ser un problema The de salud initial pública y prioritario y por indicar que es un indicador lamentablemente de inequidad en el acceso a la unfortunately, prevención del cáncer, inequity in the access for el cáncer de cuello cancer, uterino es una cervical prioridad. cancer prevention is Y a tenemos priority. desde la primera infección And al desarrollo we de la have lesión the premaligna, al desarrollo de una pre-malignant lamentablemente vision un tiempo que sí podría ser abordado para un tamizaje oportuno y un manejo de lesión premaligna. Bueno, sin embargo, los However, de tamizaje de cáncer de cuello uterino tienen que ser fortalecidos. Un poquito más alto, perdone la insistencia. Sí, un poquito más alto. Sí, entonces las louder please. coberturas de tamizaje de So cáncer son muy the importantes, coverages pero are una de las cosas important, but one of the things que se lo debe fortalecer más allá de las coberturas es lograr el identificar is una to persona con una lesión premaligna identify if somebody has a para poder condition and be sobre identified to el prevent the caso de development nosotros. of cancer. Y esto es muy interesante porque la And historia it's natural interesting de la because the infección del natural virus del papiloma history of humano de the alto riesgo HPV vaccine tiene un infection modelo or como high el risk que infection esquematiza en esta has a presentación, model like we see in this es slide. el epitelio del caso de cuello uterino, ¿no? The Sabemos que la zona de cervical cancer, transformación a nivel de cuello we uterino know es that la zona que es susceptible this is del the area desarrollo de las lesiones susceptible to premalignas develop the graves. pre-malignant Y lesions, por el mecanismo de crecimiento, este sistema permite regresionar estas lesiones premalignas. makes the regression of these pre-malignant lesions Lesiones de NIC1, ¿no? most O de bajo grado, of low regresionan grade en and with más del regression 70% in more than y 70%, se puede generar un and we can control a través del tiempo. generate a El problema radica cuando control. tenemos un nicto persistente. Y este nicto persistente florece I'm sorry, we're prácticamente. having trouble with the audio. Un minuto, Este doctor. modelo que vemos Pasa, querido doctor, perdón, me dirá María, qué fastidiosa, pero hay un traductor y entonces le está tomando dificultades para traducir su ponencia porque hay ruido de fondo. A ver, vamos a ver cómo solucionamos eso porque su disertación está muy buena. a ver, voy a cambiar sino de audífonos, permítame. A ver, tomemos un minuto, por favor. A la audiencia también, Please esperemos. stand by. We're going to make some arrangements with the audio. También puede fijarse si usted está en el canal español. En la parte de abajo hay un icono de idiomas y entonces ahí debe estar español. Ahí se escucha bien. ¿Ya estamos escuchando? Sí. Ah, el traductor dice no. Ujú. Jorge, ¿puede indicar qué es lo que sucede? Se pasó acá. Ahí se puede, no se puede. ¿Se escucha bien o no se escucha bien? Adelante, doctor. ¿Sí? ¿Continuamos? Ok. Si me dice que se escucha bien. Entonces le pensaba. Eh, digamos, modelo de aclaramiento This que se puede usar para model
that we can see Es el in mismo modelo cervical cancer que is se the same model prevé que se da también en el caso del cáncer orofaríngeo. Y acá hay in muchas the oropharyngeal características. cancer. Si bien es cierto, esa es la hipótesis que es muy parecida, sin This embargo, is a similar hypothesis. existen However, aparentemente algunas situaciones que there are condicionan some el mayor riesgo. situations Es decir, that que esta create a progresión de greater una risk lesión so that this progression from a premaligna o una displasia de bajo premalignant grado lesion or low progrese a una grade displasia de alto grado progress to a high sea degree mayor. dysplasia Entonces, would be greater. dentro de estas, los dos factores de riesgo que se han identificado, pues es The el cáncer del risk factors that tabaquismo have been y identified are también el smoking caso del consumo excesivo de and alcohol. also Ahora, hay un tema alcohol particular. consumption. La presentación clínica de cáncer The orofaríngeo clinical presentation of conlleva oropharyngeal cancer a analizar, leads ¿no? to, ¿Por qué motivo existe un cambio? Porque cuando hablamos del cáncer when we vinculado a talk BPH, about the vemos que el cáncer HPV orofaríngeo related es cancer, which is oropharyngeal el cancer, sigue, es el is the one segundo that cáncer follows. vinculado al BPH. Entonces, vemos que So we see esta prevalencia de that infección por prevalence BPH of asociado a HPV cáncer de cabeza infection y cuello or va cancer of head and neck más importancia en el caso is de los becoming varones. more important in men. De seguido del cáncer de cabeza y cuello va el cáncer de ano y por último vemos el caso de prevalencia cáncer de vulva, vagina y cáncer de pene. And with other types of Y el problema a nivel mundial cancers. es que And poco a poco this problem el worldwide cáncer is orofaríngeo that the va oropharyngeal cobrando un cancer mayor espacio y sobre is todo getting en more en los space. hombres. Mientras que en las mujeres la Men, problemática while central in del cáncer women de cuello uterino y en is países del primer mostly mundo cervical cancer. está And disminuyendo this esta we incidencia see con a decrease of fortalecer los the sistemas y incidence programas ya establecidos with hace décadas. established En el programs caso for de decades ago. también el país a nivel mundial, la problemática del cáncer orofaríngeo That genera, ¿no? the, Realmente una problemática que conlleva a this intentar problem leads cambiar to estrategias y por eso es importante la try vacunación to contra el design VIH. strategies and Y therefore the importance of esta vaccination. mirada del impacto de la vacuna contra el Look VIH, at the cuando impact of se vaccine against disminuye la infección por HPV VIH con las vacunas, hay with una disminución decreasing the o infection with the erradicación vaccine. de la presentación de So there's a cálculos decrease genitales, in the disminución presence de of la genital prevalencia de lesiones warts femeninas tipo de and the útero, que prevalence of puede explicar pre-malignant. la vacunación coberturas óptimas del cáncer de vacunación contra VIH, se puede disminuir la incidencia de cáncer de Can cabeza. decrease the Este incidence. modelo particularmente es algo que es un modelo que no tiene que ser cumplir para el caso de las situaciones de cabeza y cuello y por ende el último de cáncer. Ahora, cuando Now, evaluamos la when we evaluate that orofaríngeo y oropharyngeal metastasia a nivel cancer maligna, una de in las this cosas que slide, llama la atención es la one of the things localización that de esta lesión, the de esta location of displasia, this ¿no? Hablamos que cancer inicialmente es el cáncer de cabeza y cuello y de esto el from carcinoma head orofaríngeo. and neck. Aparentemente, el punto de debilidad, así como se da en el caso del cáncer de cuello uterino en la zona de transformación, en el caso de los hombres y las In the mujeres case of con men displasia and de cabeza y women cuello, who have sobre head and neck todo en el caso cancer, del carcinoma orofaríngeo, parece ser que la mucosa seem to be that está the en las zonas o mucosa regiones is amigdalianas y en in la the base de la lengua. ¿Y cuál es base el of the problema tongue. particular? La diferencia And what is del hecho de que las mujeres se significance of establecen this un programa de tamizaje de cáncer de cuello uterino with mediante screening citología cervical cervicovagina, cancer, with mediante cervicovaginal detección de sesgo cytology fosfético o detección and de acid biomarcador humano. En staining. el caso de los Case hombres y mujeres que of tienen men and infección por women VIH en cavidad oral, ¿no? who have Siempre se puede identificar HPV lesions estas in the oral lesiones cavity, como we si can fuera una identify lesión these regions, premaligna. Entonces, esto pre-malignant lleva que lesions. la presentación It, clínica the lamentablemente clinical sea en estadios presentation, avanzados y unfortunately, que is in conlleva advanced a que stages, al which tener una leads presentación clínica en un estadio to avanzado, en el having caso an del cáncer advanced orofaríngeo, stage incrementa el presentation, riesgo de la increases the discapacidad, risk incrementa el of riesgo de una disability and mortalidad cuando tenemos una enfermedad increased que mortality. puede ser eh, eh, evitada con la vacunación contra el VIH. Y esto radica en qué? En que cerca del 70% So close to de los orofaríneos 70% of son oropharyngeal vinculados al tumors VIH. are Y de related este to HPV, 70%, and of this 60% 70%, de, 60% de estos se vinculan al of virus del these papiloma are humano related to de tipo HPV 16. type Y por tal 16. motivo, And therefore, este tipo es identificado como un marcador de this inmunohistoquímica cuando uno tiene identified diagnóstico de cáncer as a orofaríngeo y marker conlleva algo muy particular que es, nos preocupa también a that los is médicos of tratantes.
concern psicólogo clínico to y us as radioterapeuta treating y el cirujano physicians oncólogo. ¿Por qué? Porque el because tratamiento para estos casos en the particular treatment for tiene these que ser cases has to be modificado, dado que existe una mayor modified since sensibilidad, there is por a ejemplo, higher a la quimiorradioterapia sensitivity to con aquel paciente que tiene un chemoradiotherapy cáncer compared orofaríngeo to a que no patient se who has an vincula a oropharyngeal BPH. cancer not related to Y en muchos HPV. estudios de investigación se ha Many identificado que studies existe la necesidad de indicated that desescalar there's a en need algunos casos to en la intensidad de de-escalate tratamiento, the porque el riesgo treatment de toxicidad y el because the riesgo de risk of daño a nivel de los tejidos que están sanos and puede damage and the incrementarse. health Y esto es may algo que increase. llama And particularmente la atención. I think that's Entonces, si nos damos important to cuenta, no consider. So solamente es hablar de cáncer de cuello this is not uterino, only sino to es talk hablar about el riesgo de cervical tener cancer, but to talk about the un risk cáncer of having orofaríngeo tanto en hombres y oropharyngeal mujeres, cancer, both digamos, men and en women ese grupo etario entre los 30 in y that age group. 65 años, donde existe esta presentación clínica habitual. Y una de las cosas que sí conlleva al análisis Now, what I es see that leads to this este efecto analysis rebaño que se hace that mención this con respecto hurt a vacunar a niños, the effect ¿no? of Y cómo vaccinating lograr children este and impacto. how to Y el enfoque debe ser en mejorar impact las and then coberturas, the como approach se to hizo be mención improved previamente, coverages, as we mentioned, choca o se vincula is directamente a la realidad related, de cada ámbito directly geográfico. related to the Las reality of coberturas de vacunación the contra VPH initial coverage against son HPV distintas, por ejemplo, are different en una zona de costa o una in an zona area of the urbana, coast or y, urban y es area, distinta las estrategias que uno ve cuando and uno the está en zona strategies are rural, different when you're in a rural area en la sierra, en los Andes, o in the cuando lo ve Andes también como or estrategia en una población dispersa en la Amazonía, ¿no? Que es parte de los retos de la salud which is pública. part of the Cómo challenges, adecuar cada estrategia territorial a una situación particular y cómo lograr how to tanto achieve. niños y niñas disminuyan este riesgo. Entonces, si nos damos cuenta, el riesgo, We si realize bien the es risk, cierto, although se ha vinculado muchas veces has been linked al impacto en to la the vacunación contra VPH impact sobre el cáncer against de cuello uterino. HPV in Sin cervical embargo, no hay que cancer. dejar de reconocer el We have to impacto en el recognize caso de hombres y the mujeres, impact in mayoritariamente case of varones, men and en women cáncer orofaríngeo es muy in importante porque oropharyngeal is very es una important. realidad. Tenemos casos de cáncer orofaríngeo que se tienen incrementando en la. Entonces, la infección viral por VPH es un factor de So riesgo the infection, vinculado al desarrollo de cáncer y no solamente un tipo de cáncer, sino diversos tipos de cáncer y sobre several todo types el of cáncer cancer, orofaríngeo. and La vacunación contra especially VPH es una intervención de the gran impacto en la salud pública. oropharyngeal Es cancer. So importante conclusion, the poner en patient ojo is la a necesidad risk de vacunación factor contra for VPH development of para cancer, disminuir la incidencia de increasing cáncer coverage, en todas las que están a todas las empresas asociadas a VPH. Y la and importancia de la the vacunación importance se of relaciona vaccination is responsablemente a related disminuir directly las to pérdidas decreasing the no burden of solamente es evitar not el cáncer, only sino to es prevent cancer, que en situaciones muy but particulares, in una particular enfermedad como es el cáncer situations, de cuello uterino todavía a, tiene a disease un such as programa cervical de cancer tamizaje de cáncer as a como screening tal, mientras que el program, cáncer while orofaríngeo no in the tiene un programa de oropharyngeal tamizaje doesn't have particular a y screening el cáncer de program. cuello uterino Particular que desarrolla lesiones premalignas que cervical pueden cancer permite has ser seguimiento y pre-malignization that permite ser allow intervención. follow-up Un cáncer and to do an orofaríngeo que intervention. The lamentablemente oropharyngeal ¿no? cancer, teniendo unfortunately, más does prevalencia not de VPH en cavidad oral, having que debe ser more más prevalence en of varones que en HPV mujeres, and oral cavity, no three se times more puede in men than women, doesn't detectarlo allow o you identificarlo to de detect forma or oportuna y su identify on presentación a timely clínica en basis. la gran In the mayoría de los clinical casos, más presentation, de in most cases, 60% in es more en than estadios 60%, avanzados is its cuando ya advanced tiene stages metástasis a nivel when there gravedad a is nivel no del cuello, ¿no? Entonces, and son neck cosas que metastasis. particularmente These are nos hacen things ver que that la made us biología see y el that the comportamiento clínico de esta enfermedad biology viral and the conlleva clinical a behavior is ver la as to importancia de la vacunación contra el VIH talk tanto the en niños importance of como en HPV niñas. vaccination. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias a usted, doctor. Thank Creo you. que ha aportado importantes You evidencias, have esa justificación given de us por qué la important oportuna facts para la vacunación. about the Perdónenme. importance of vaccination. Ahora sí lo vemos. Nuevamente las gracias. Creo que es Once again, importante, I think it is lo dijo la important, doctora Calle al and inicio, Dr. ¿no? Al Kaye final mentioned at the cuando se beginning, sigue, esto es frecuente, although se this is desarrolla en frequent, niños, niñas, this hay occurs que in boys and intervenir girls. oportunamente We cuanto need más to do a temprano timely mejor y intervention, the earlier the reconocer better, que la and to vacuna recognize sirve that en the niños no vaccine solo is para administered prevenir, ¿no es cierto?, el cáncer not de only cervix for uterino, prevention of sino cervical también lo cancer, hace en los but also niños hombres. the cancer Entonces, in esto men. es muy importante. That Agradecemos is su very important. exhortación. We thank you Quisiéramos que for se your quede en sala, presentation. por Please favor. stay in the room.
After this moment of learning and knowledge exchange, it is essential to take some time to relax and start a mini session of physical exercise. The Horas Cono encourages the well-being of those who accompany us in this virtual session, and in the next few minutes, we will exercise with an active pose to stay healthy, combat stress, reduce work fatigue, and keep muscles flexible and healthy. Please go ahead with the active pose. We ask you to please join us. Go ahead, Rob. There will be no interpretation during this active pose. Buenos días, buenas tardes. Desde el Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue, bienvenidos a esta actividad saludable. Hoy nuestra pausa cognitiva, ejercicio cognitivo. Así que, número 1, chasquido con la mano izquierda. Entonces practica 1, 1, 1. Ese siempre va a ser el número 1. ¿Listo? Perfecto. Número 2, me vas a regalar un aplauso. 2, 2, 2, 2. Y número 3 va a ser un chasquido con tu mano derecha. Mira, 3, 3, 3. Ese siempre va a ser el número 3. Perfecto. ¿Cómo sería la secuencia 1, 2, 3? Piénsalo. Perfecto. 1, 2, 3. Cuéntalo conmigo. Mira, 1, 2, 3. Domínalo. 1, 2, 3. Póngale ritmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coordine. 1, 2, 3. Vamos. 1, 2, 3, perfecto. 1, 2, 3, último. 1, 2, 3, perfecto. ¿Cómo sería la secuencia 2, 3, 1? Piénsala. Secuencia 2, 3, 1. Nos fuimos. 2, 3, 1. Ánimo. 2, 3, 1. 2, 3, 1. Y última. 2, 3, 1. ¿Cómo estamos? Vamos a mezclar 1, 2, 3, 2, 3, 1. Entonces piénsalo. Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Necesitamos los más coordinados aquí en Horas Cono. Perfecto. 1, 2, 3, 2, 3, 1. ¿Te lo grabaste? Nos fuimos. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Domínalo. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Para hacerlo más fácil, no olvides decirlo en voz alta. ¿Listo? No olvides, el 1 siempre va a ser tu mano izquierda. El 2 aplauso y el número 3 tu mano derecha. ¿Listo? Entonces secuencia 1, 2, 3, 2, 3, 1. Nos fuimos. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Domínalo. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Cántalo, mira. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Último. 1, 2, 3, 2, 3, 1. ¿Cómo estamos de coordinación hasta aquí? Nuestra pausa cognitiva hoy. Bueno, ¿qué tal si mezclamos la última secuencia, que es 3, 1, 2? ¿Listo? Practícala. Entonces 3, 3, que sigue 1 y 2. Nos fuimos. 3, 1, 2. Nos fuimos. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Practique. 3, 1, 2. Góceselo, góceselo si se puede. 3, 1, 2, 3, 1, 2. Bueno, ánimo, energía. Recuerda que la secuencia va a ser 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. ¿Listo? Aquí la pueden mirar. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Entonces nos fuimos. 1, 2, 3, que sigue. 2, 3, 1. 3, 1, 2, domínalo, mira. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, en voz alta. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, domínelo. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, ánimo. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1,
1, 2. ¿Cómo vamos? ¿Lo tienes? Practíquelo. Se vale equivocarse, se vale equivocarse. Aquí es del organismo andino de salud, convenio Hipólito Unanue, sacando sonrisas hoy en nuestra pausa cognitiva. Bueno, última oportunidad. No olvides la secuencia y nos fuimos con toda la energía y el poder. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. Profe, pero está muy rápido, está muy rápido. Bueno, más despacito. A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3. Domínalo. 2, 3, 1. 3, 1, 2. Ya casi, míralo. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. Perfecto. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2, perfecto. Bueno, finalmente, en vez de hacer número 1 con tu mano izquierda, un chasquido, vas a hacer como un movimiento de pierna con tu pierna izquierda. Número 2, siempre va a ser 2. Y número 3, en vez de hacer un chasquido con tu mano derecha, vas a hacer como un zapatazo con la pierna derecha. ¿Listo? Entonces, 1, 2, 3, mira. 1, 2, 3, perfecto. 1, 2, 3, si se puede. 1, 2, 3. ¿Cómo sería 2, 3, 1? 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2, 3, 1. ¿Y cómo sería 3, 1, 2? 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Toda la secuencia y con este reto terminamos. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 3, 1, 2. Nos fuimos. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. Repítalo. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. Último. 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. El último. 1, 2, 3. 2, 3, 1 y 3, 1, 2. ¿Cómo te fue en nuestra pausa activa del día de hoy? Aquí es de Loras Cono, hoy sacando sonrisas. Y recuerda, seguir haciendo estas actividades saludables donde quiera que te encuentres. ¿Listo? Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela trabajando juntos para traer estilo de vida saludable. Un abrazo para todos. Chao, chao. Gracias. Si ustedes ven nuestras actividades, hacemos diferentes dinámicas. Hoy ha As sido you can esta. see, we do different dynamics and we invite you to continue doing exercise. We would like to thank all the people connected from the Ministry of Health, academia, various entities and social organizations from Argentina, Belize, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Spain, Guatemala, UK, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, of course, Uruguay, Venezuela, among others. We have received many greetings. Thank you very much. To start this dialogue from the questions raised, I ask the speakers to please turn on their camera. During the development of this webinar, participants have left some questions. We will do our best to answer most of them. What has been the most important challenge in the implementation of HPV vaccination programs in the region? What has been the evolution of the public perception about the vaccine against HPV in recent years in Latin America? And what are the most effective strategies to increase vaccination coverage against HPV in vulnerable populations? Eso es para mí. Is that for me? For both of you? Bueno, si gusta Okay, empiezo, ya que abrieron mi I casa. will start. Primero, muchas gracias por Well, la first of all, pregunta. thank you very much Pienso que for los the questions. principales I would desafíos say the han most sido important challenges have been socioeconómicos, donde los economic programas issues, cada vez where se están convirtiendo en más programs complejos are y por becoming more and supuesto tienen more más complex costos. and of Entonces, course uno have de los more desafíos costs. es So one of the lograr entender challenges que is la gente to entienda que los make people autores understand, entiendan que the el dinero authorities que se está understand that the pensando money that is es, como spending dijo Mari health Carmen, is, as inversión, Marika mentioned, no gasto. investment and Por not otro lado, expenditure. llegarle a las On personas the other hand, no to siempre es reach fácil. Las people is not estrategias always easy. centradas en la The escuela son buenas, pero school-based eso también strategies are depende good, de cuál es el but they also porcentaje de depends gente on the que asiste a los percentage of centros people that educativos en attend cada uno to
school los países. in each one Y of por the supuesto, countries. para mejorar And of coberturas, course, to creo improve que coverage, hay I que hacer think campañas muy we have to intensas, make campañas intense dirigidas a la campaigns población meta que estamos buscando. focused to Tenemos que the innovar. goal, the Recientemente me objective tocó para target Panamá dar una population. charla sobre qué hay de nuevo Recently, con I la spoke estrategia vacunal. about Y una de las the cosas agradables que vaccines, and encontré es one que of la the mayor parte pleasant de things los that I found papás that sí most of quieren the vacunar a sus parents hijos. want to Lo vaccinate que their pasa es que children. tienen dudas. Entonces, The issue ¿cómo is that they have some doubts. lograr nosotros So how can conocer las we dudas que las personas to tienen learn about the respecto a la doubts that vacunación people have with para regards to this aclararlas y, vaccination por so supuesto, we para can vacunarnos? clarify that and Ese of course to sería, en vaccinate? resumen, mi respuesta. That would be the Gracias. summary of my answer. Thank you. Adelante, doctor. Go ahead, doctor. No se le escucha. No audio. Yo creo que el tema I de, think de that la the adquirir la vacuna es un gran reto, ¿no? Porque no todos los países tienen los recursos para procure poder the vaccine is a comprarse, challenge ¿no? because not all countries have Eso those por un lado, resources, y asegurar and to digamos, la previsión de make los recursos para sure poder that adquirirlo. we can have the Esto es muy resources importante. to Ahora, purchase. un siguiente paso, por ejemplo, es Now, tener a next step is recurso to humano que pueda have realizar the la human vacunación. resources Eso es that clave. can ¿Por vaccinate. qué? This is Yo les key. comento un poco la experiencia en el caso de Perú. In Si bien the es case cierto, of tenemos un Peru, recurso humano que se although we have a orienta human a mejorar las resource coberturas de that vacunación is del looking, programa aiming to regular, increase the coverage of a the veces la regular vacuna program, contra VPH es una sometimes vacuna the HPV adicional que vaccine, se maneja it's an distinto, additional vaccine that porque is tiene managed eficacia differently en because escuelas. Entonces, it has a strategy in requieres un schools recurso humano where you require adicional, an ¿no? additional En el caso human de Perú, resource. para poder mejorar las In the coberturas, se case of tienen que Peru, in order to contratar improve más recursos coverage, we humanos need to para que no hire se more descuide human la resources. estrategia regular y We la vacuna VPH, keep como on doing the siempre, y regular además strategy and mayoritariamente also have vinculada the a un colegio, pues HPV conlleva strategy a un related recurso to a adicional school que se ha logrado leads to en los additional años, el año resources pasado, en los that últimos we've 10 been años en able el to caso de Perú, cover in recent y el año years. 18 ha demostrado que As ha in mejorado las 1918, coberturas it has gracias a demonstrated that has recurso improved the adicional. coverage with the Una de las additional barreras que resource. hemos visto One antes of the de barriers that we vacunar, found before antes de iniciar la introducción de la vacunación before en the niños, introduction of vaccine in era boys la percepción de la was the población, sobre todo de la región perception andina, of en el the cual population, especially in the preferían Andean vacunar a region, los niños because they que a rather las vaccinate niñas. Y boys había than girls. una idea de There machismo was the idea, a muy machismo particular que llamaba la idea. atención. Decían, ¿por qué vacunas a las Why niñas do y you por qué no vaccinate vacunas a los girls and not niños? boys? Y cuando iniciamos la vacunación con When los we niños, start the ellos vaccination decían, with boys, cuando se ve la cobertura de vacunación when you contra look VPH at the el año coverage pasado que against iniciamos a niños, HPV se vio in que last year that we era started mayor with boys, en niños we que saw that it was niñas. higher in O boys sea, than girls. la aceptabilidad de la So the población, de los padres, acceptability of the indicaban que parents preferían vacunarse más a indicated los they niños que prefer a to niñas, vaccine ¿no? their Entonces boys than nos their llamó mucho girls. la atención, pero ya se veía But venir we could esto anticipate particular. that Y hay un plan issue. comunicacional que es un tema There's a pendiente. Yo creo communication que el plan plan that is still comunicacional en pending. los países The es communication vital. plan in the ¿Cómo countries is manejo yo las situaciones very de las important. dudas que How do tienen I los manage papás the doubts that the sobre la parents have importancia de la vacunación? about Y the otra cosa importance of importante vaccination? que Something pasó también en Perú else es that we saw in cómo hacer Peru que la is mirada how to make de los that actores en la toma de the decisiones, es decir, decision nos maker. enfocábamos We were primariamente en focused vacunar a las niñas mainly porque in vaccinating teníamos girls abordar la problemática de cáncer de cuello uterino. Pero because we wanted to cuando deal with dijimos, no, cervical no solamente cancer, es but cuello we said uterino, sino it's que not only yo cervical veo mis cancer. pacientes con cáncer I see que my vienen con patients muchas with lesiones cancer avanzadas, with come with con advanced gran lesions, discapacidad, que with vienen pues these con sonda disabilities, nasogástrica, with luego de a radioterapia nasogastric muy tube, invasiva, with en invasive verdad, cuando radio uno ve el daño chemotherapy. que se produce When por you see the cáncer harm orofaríngeo, produced te by hace oropharyngeal replantear, cancer, porque cada una you de estas personas, rethink pues, es because importante, each one es of una these vida que persons se is está important. It's a life perdiendo that's porque no being se lost pudo vacunar because o we no se previó la couldn't importancia de esta vacunación en su debido momento o no consider the teníamos importance acceso. Ahora, of the vaccination or yo we diría didn't que have the el plan access. comunicacional I es will say vital that the y tener un communication plan de plan crisis is en caso de que instrumental ocurre and to como have pasó en a Colombia, ¿no? O sea, en crisis caso management plan que la in prensa case that no the ayude media o en caso doesn't que la help población en general or the population no in sepa sobre general el cáncer, conlleva doesn't que know muchos about this actores puedan cancer, dar una make opinión en contra, ¿no? to receive many opinions against this. Muchas gracias, doctor. Thank you, Doctora María Doctor. Luisa, Dr. hemos Maria visto en Luisa. alguna de We sus have seen in publicaciones que some of decía la your vacunación como el publications cinturón de that vaccines seguridad, ¿no? are like the safety belt. Recuerda cuando decía el cinturón
Remember when you talk about the safety belt to ¿no? Que protect cuesta al ourselves. inicio ponernos And y at the hacerse beginning, it's comunidad difficult. para You have después to force crear people to use it. una So conciencia then you humana. can create a Háblenos un poquito human sobre el awareness. tema de Tell la us about obligatoriedad. ¿Qué opina de the eso? Y después le voy a compulsory, pedir sus comentarios and then acerca I would like de to la ask your tema de comments investigación, de cómo about apoyar research, la sociedad how médica y to científica para medical and tener scientific estas society evidencias que nos to dejen get the más evidence claro that qué would cosa poner, cómo clarify actualizar nuestras how normas to en el update sistema our salud. Muchas standards gracias. and regulations. Thank you very Sí, much. bueno, definitivamente con el tema de la Well, definitely obligatoriedad, in creo terms que of se nos puso un poco making this cuesta arriba compulsory, durante la we pandemia, had donde some la gente difficulties sintió during the que pandemic where estábamos people poniendo en felt amenaza su that we libertad were al threatening obligar their a una life vacuna. by Sin forcing them embargo, to a bueno, vaccine. obviamente todo el esquema However, all the pediátrico está basado en una pediatric obligatoriedad, schedule pero la is gente mandatory, en realidad but lo entiende people al revés. understand Estamos it the privando libertad, opposite, etcétera, that etcétera. we Entonces are creo que el removing tema de la their freedom. obligatoriedad es un tema que So vamos a this is discutir más a something that fondo, we tiene aspectos still needs éticos, more aspectos discussions, has legales, some ethical tiene and una legal serie aspects de aristas related a su alrededor que amerita una mayor and profundidad. deserve Allá en Costa more Rica es obligatorio, analysis. sin embargo, In creo que Costa va a Rica, ser it's difícil más allá mandatory, de denunciar a but un what padre I porque can no do quiere after vacunar a su reporting hijo a parent that doesn't want to qué puede vaccinate hacer their de ese hijo, child, no se lo puede what quitar can the bajo su state do? autoría. It Entonces el cannot tema, remove como les digo, se complica. Creo que care. tenemos más que hablar de I think that we responsabilidad en need la to talk more vacunación, que la about gente entienda que si yo no me responsibility in vacuno, vaccination. afecto And a los people demás understand if I don't y que vaccinate además me myself, I afecto a mí affect mismo. others Entonces es un tema and más de myself. So it's conciencia more social of social que awareness de obligatoriedad, than porque, bueno, como les digo, en Costa Rica es being this obligatorio y mandatory. creo que para algunas And personas, I por think ejemplo, that for nosotros some como people, personal sanitario, we as health tenemos la staff obligación de vacunarnos have y the estar nosotros obligation to también vacunados. vaccinate Se ourselves predica con el and ejemplo. to vaccinate. We Con respecto a predicate with the investigación, me example. parece With que regards las to uniones research, en los diferentes I think países de los that diferentes the equipos que puedan hacer una alliances investigación between the conjunta, different teams to do multicéntrica, joint, multipaís, multi-center, ayudaría multi-country muchísimo. research El would be papel de very las helpful. sociedades científicas, por ejemplo, como Scientific usted muy bien society, lo for mencionaba, example, bueno, as you yo tengo mentioned, el honor de ser la I'm the presidenta de la honor to Sociedad be the Latinoamericana de Infectología chairwoman of the Pediátrica Latin y American Society of nosotros Pediatric normalmente sacamos Infectology, consensos and we sobre temas usually que son de uh, interés y también release apoyamos a los consensus, and diferentes we also ministerios de support salud different y ministries a of los health diferentes grupos con and este tipo different de groups consenso. with this type of Pero sí nos falta consensus. mucho But there's investigar. still a long way Igual to go también in hay terms of que research, and for destinar that, fondos. we Los need to médicos, por allocate ejemplo, en mi caso, funds yo sigo trabajando en el Hospital Nacional to de work in Niños the en National un Children's puesto de Hospital atención directa al paciente. in Entonces taking no tengo como care un of horario patients, para so poder I don't investigar. have a Parte de eso schedule sería or que a las time for personas que les research. interesa la So investigación, nuestra people who are institución nos interested in designe horas research, respetadas we could desde have nuestro some tiempo libre hours sagrado allocated from para our investigar. time Así es que so we can do eso research. sería lo que podría That decirle would de be that manera I could tell resumida you in a a sus summary preguntas. to your question. Muchas gracias, doctora. Thank Doctor you, Víctor, Doctor. Dr. ¿qué Victor, medidas se están tomando para what abordar measures are las being taken disparidades en el acceso a to la consider vacuna contra el disparity in the HPV en los access of países vaccines against de nuestro HPV país y en los países de in América our Latina? country and in the Latin American country? Yo creo que algunos países I think that de la región andina, por in ejemplo, some countries of the Andean son region pioneros, se han avanzado con el are proceso de pioneer vacunación in the y ya están vaccination incluyendo a process niños, and are ¿no? including Y boys. esto es muy importante porque And están that viendo is la very problemática que important va más because allá del cáncer de we look colorectal, that the problem y goes esa es una beyond decisión cervical que cancer. conlleva And this is a definitivamente a tener decision los that recursos definitely financieros. leads to have the Y esto es finance crucial, o resources. sea, And si this no is tenemos los recursos para instrumental. poder If we don't have tener the la vacunación resources contra el VPH, va a ser to muy have the complicado vaccine against HPV, poder it is be very eh, complicated poder lograr, ¿no? A veces to se ve de un punto de inequidad, ¿no? ¿Por qué a niñas sí y por qué fight no a against the niños? Eso por inequity. un lado. On the other La hand, adquisición de la vacunación de the, VPH a través del Fondo Estratégico es una oportunidad de the poder an hacer que opportunity, todos the tengan vaccination acceso. Y opportunity eso for all to have muy, access, muy, muy importante, ¿no? and Un that is mecanismo de very compra important. centralizada. Las experiencias que hemos compartido en The varios foros en que he experiences that we participado share se in centran mucho en un several plan comunicacional, meetings is se based centran on a mucho en communication un plan plan, are comunicacional que strongly sea lo más... centered in yo this creo que después de la communication plan. discusión, después del tema de financiamiento, es After el tema financing, comunicacional is the una de las más communication claves para romper issue one of mitos. the most important to break Ese sería myth, el segundo punto clave. and that will be the Y el second key tercero, point. y eso And the lo third one discutíamos ya hace unos años atrás, that we es el decided tema de it some tener un years ago is certificado, to un have
have electrónico de vacunación an contra VPH, electronic que nos vaccination permita, certificate ¿no? of tener
y la against claridad porque HPV estamos en un ámbito geográfico de región because we andina en are el cual la in a población se geographical moviliza area where the y ya population encontramos que mobilizes, la and problemática we de la see migración, that como hemos tenido con migration, nuestros hermanos, like ¿no? we seen De Venezuela, que with migran, que our tienen people que from viajar a Venezuela, otros they have to países, migrate and go también to tienen other que asegurarse countries. que esas They vacunas also también want to make cubren, sure that porque that están, vaccine also muchas veces covers todavía them están en tránsito because these are y es un many niño, es una niña times que también debe ser transit identificado population y that eso debe are ser boys and muy girls that need to importante be como vaccinated. oportunidad para tener un certificado de vacunación electrónica. So it's Esa important les to have an compartiría electronic que eso nos está vaccination abordando con vaccines certificate. menopáusicos. Gracias. Una pregunta. Okay, ¿Hasta I qué have a edad se debe question. vacunar, Until doctora? what age should we vaccinate? ¿Ese es para mí o para la doctora? Para la doctora. For me or for Dr. Maria Luisa? For Dr. Maria Luisa. Perdón, ¿Hasta qué edad se debe vacunar? Until what age es que should no we le entiendo la vaccinate? pregunta, perdón, como que I se don't va la understand señal. the question. ¿Hasta qué edad debemos poner la vacuna del VPH? Sí. Bueno, como Well, comentábamos, hay as we diferentes mentioned, esquemas, there are incluso different personas de schedules, 45 menos años more y than recién 45 condición. or less than Y lo 45, depending on decíamos their desde el condition. inicio, lo más And from the importante de la start, the vacunación a most edad important thing of temprana, vaccination porque se is in sabe que es early cuando se ages levantan los anticuerpos because that's where protectores they con mayor generate fortaleza. pro- uh, Pero a veces decimos nunca es protection demasiado tarde antibodies, but it's never too late para vacunarse y to depende vaccinate, también mucho and de it los also eventuales depends a factores lot of de the riesgo. A mí me parece que mujeres factors. de 26 I años believe that todas women deberían of de at estar the age of vacunadas y 26 mujeres should all be con vaccinated, riesgo alto también. and those who Por are otro at high lado, risk aquí also. la On the oportunidad other para hand, buscar the las otras cosas opportunity en to que look vacuna nos other pueda things servir. Por that the ejemplo, hemos vaccine can be estado en el useful. For país example, peleando, claro, esto we were no es lo discussing que in debe our ser country, perfecto y no lo está haciendo la mayoría. and Pero para it's not being enfermedades done como by la the majority, but papilomatosis for diseases laríngea, que es una of enfermedad tan laryngeal terrible, papillomatosis, ya hay which is a terrible disease. algunos trabajos And there's pequeños, eso some sí, a mí me parece small que el nivel de evidencia tiene que ser papers, bueno y lo estamos tratando con but ustedes. we La require a good level papilomatosis of laríngea evidence. podría formar parte de lo This que could uno be ponga part of what para you reducir esas include recurrencias y to ese daño reduce en la vida de those los pacientes. recurrences and Así es que damage yo in creo the que en el airways of the tema de la patients. vacunación So in terms of hay muchas vaccination, cosas que podemos there hacer are many fuera things that we can del do prospecto que se menciona, pero, besides what y we eso are volvería a la discussing, pregunta anterior que usted and me that will hacía, go back to eso the caería previous dentro del question. campo de That will investigación fall y qué in the area of interesante sería research, que and it varios would be países interesting that que several tengamos countries grupos de población who de have este tipo groups nos with this pudiéramos unir, condition hacer un buen could get protocolo together, y draft posteriormente a good tener datos protocol, más robustos. and have more robust data. Yo creo que sería I think that importante it lo will que be acabas de important mencionar. what you just mentioned. Creo que como organismo andino de salud And as the Andean Health podríamos, Organization, digamos, we could colaborar en esto de un estudio collaborate in multicéntrico, a ¿no? multi-center Para study poder evaluar, pues, cómo in estamos order con los to casos de evaluate papilomatosis. Sí, yo creo que podría the ser, este, case of María Luisa, Víctor, papillomatosis. yo creo que Yes, sí podríamos Maria Luisa conversar de and este Victor, tema we could discuss this a issue profundidad. Ujú. in more depth. Muchas gracias. Thank Efectivamente. you. Hay otras preguntas del público. There ¿Se are other cuentan questions. con estudios sobre Do percepción you de have la studies población on adolescente y jóvenes perception sobre el in the VPH, su adolescent impresión y los efectos en population, salud? their, Doctora what they María, think about doctora Víctor. HPV, what they think Si se about cuentan, yo he leído health? algunos que se han Yes, hecho I sobre read some todo studies en made Estados Unidos donde in se the les US pregunta, no where they todos ask, tienen esa misma not all percepción have the same de que es una perception enfermedad grave o que of es una that it's a enfermedad serious realmente seria. disease, Porque or bueno, ustedes y because Mari Carmen, una you and especialista Maria en Carmen are medicina del adolescente y los specialists pacientes in adolescentes en adolescent eso lo saben medicine, mejor. A and esa edad those uno se know that cree better. que nada At that malo les va a age, you pasar y que think that solo me va a nothing pasar a bad is mí. going to Entonces la happen, percepción no es tanto. so the Sin embargo, perception lo que is sí not sabe that usted high. es que But cuando what we entre los have mismos seen, on the pares other hand, is hablan that y when se they talk about explican, casi between como peers capacitando and they capacitadores, explain, la like training the conciencia de esa trainers, población the es awareness of that mayor a que yo llegue y population les is diga, vean higher. muchachos, That el as VPH es compared esto, as si I ustedes tienen get relaciones to sexuales them y no and están tell them vacunados, this, puede, this is o the sea, issue with ellos ya HPV, ese mensaje no me lo van a creer. En they don't cambio, believe entre that los message, mismos but pares, between peers, educándolos y abriéndoles espacio educating donde está themselves and la gente, giving vos them ciudadanos space, que para conglomerar jóvenes son buenísimos. Esos jóvenes mismos que those hablen de sus impresiones young de eso ayuda. persons Pero en resumidas, sharing their en Estados experience. Unidos But hay in algunas summary, publicaciones que he in the leído US, we have al some respecto y no publications tienen esa and percepción de they don't have that importancia o de riesgo perception tan alta como si of the la podemos importance tener of high nosotros. risk like the ones we may have or we have. Gracias, doctora. ¿Algún comentario, doctor Thank you. Víctor? Any comment, Dr. Victor?
creo que esa sería la oportunidad, ¿no? De conocer cuál es It la will be the perspectiva de opportunity to learn nuestros about the adolescentes perspective of y our lo adolescents interesante es cómo llegar, los canales and de how to comunicación para reach them. poder And there we need communication, llegar a ellos con un mensaje claro, get them porque with a los mitos clear pues message, se van because the compartiendo y myths como digo, that are being shared tenemos are Instagram, still being TikTok, shared, and we have y Instagram, son una TikTok, oportunidad porque ellos and this viven is an en esas opportunity redes, because they ambas redes live in sociales. those spaces. Ahora, algo que me faltó mencionar Now, something that I durante el didn't proceso mention de during la the process decisión, ¿no? of Para poder the incorporar la vacunación decision contra to HPV en niños, y incorporate esto es muy HPV interesante, vaccination in acá juega boys, un rol muy importante la sociedad it's an civil, important y role hay of que civil reconocerlo. O sea, society, and we need to aquí recognize that. fue vernos la cara, ¿no? O sea, nos vimos frente a frente, We sociedad saw civil, face to funcionarios face civil society and inclusive el Ministerio de government Educación officials, también, and y the Ministry decidimos of hacer Health juntos. even No podemos decided that dejar pasar together esta oportunidad we cannot y es miss el this momento para incluir opportunity, la and this is vacunación the contra el time to VPH include en niños. vaccination Pese a against que HPV en in ese boys. momento se discutía Despite that mucho at que that no, que moment recién we teníamos, were decíamos, no, discussing that es el only for momento, es girls, ahora o but nunca. no, so this Y is ahí now fue or donde llevó never, la balanza fue sociedad civil y eso hay and que then the civil reconocerlo porque es society play an un, important role uno de los because this is stakeholders más importantes para one tomar of the la most decisión. Y important así es pues que stakeholders for ganamos decision esa making. batalla. That's No fue how fácil, we no fue won that fácil battle. That was not porque a easy, veces lo ven como but desde el punto de sometimes vista económico, it's lo ven como seen retos from de the economic cobertura, point of view or de cuánto más challenges te for puede dar coverage. un Ministerio de Economía y Finanzas, How pero much can the cuando la Ministry of decisión Finance can give you? lo But fortalece la sociedad when the civil, creo decision is que strengthened by ahí the civil se gana society, más. therefore we win-win. Doctora, Australia está muy cerca de But alcanzar las Australia metas, is ¿no? Es close to reach uno de their los países goals, que va a llegar. one ¿Qué of the estrategias, countries. permítame What preguntarle, qué estrategias han strategies implementado, have ¿no? they implemented Sobre todo en el tema de gestión, in implementación, managing recursos, implementation and resource? Sí, bueno, investigación? en el tema de recursos ellos le metieron una gran cantidad de dinero. Well, they Empezaron con use a coberturas lot of niñas, money fueron with ampliando covering las girls, coberturas que and they estaban dando, increase it to the hicieron campañas de current puesta al día que coverages. sería They de did 16 updating años campaigns hasta from llegar 16 a los to 9. Entonces, los 9. cortes que ellos lograron So vacunar the fueron cohorts bastante. that they were able to Por otro vaccine lado, were el programa large. de On tamizaje the que other ellos hand, tienen es the un screening programa de program that tamizaje they muy have bueno, is a very muy good efectivo y program, con una very alta cobertura. efficient with Entonces, high por coverage. ejemplo, uno de los problemas que This is nosotros one of the podríamos como problems that región we as latinoamericana a tener Latin American cuál es region nuestra have. cobertura de What is the fornicolados y coverage qué of tan pap rápido nosotros smear, reportamos a la and how mamá, fast do we perdón, a report la that mujer to the ese women, resultado. Y también that otra de las cosas result? que ellos hicieron And fue el tema other thing that they genero-lésbico, do además de is that campañas muy buenas de neutral gender concientización, porque era importante plus el tema, por ejemplo, de los awareness mitos que hay campaigns en torno a la vacunación. Ellos talking about the hicieron myth around una estrategia vaccination. integral de They control de had la a enfermedad, como comprehensive les decía, strategy to control the están disease. And as I increíblemente mentioned, cerca de they're ser incredibly una de las close to regiones be con one of the menor regions that VPH en has su población. eradicated HPV from their population. Muchas gracias, querida doctora. Thank you. ¿Tiene preguntas del público? ¿Usted, doctor Víctor, algún comentario adicional? Any additional Sí, comment? una de las cosas que es One of clave, the ¿no? Y que things that pasó is en Australia key también es el tema de, and como dijo happened Sandra, in de los Australia programas de seguimiento. is the Ahora, follow-up es program. muy complicado, y pasa en otros Very países de Latinoamérica, complicated, like we see ver in our countries in Latin America, que podemos to tener coberturas see de that we tamizaje can de have cáncer de cuello uterino, ya sea con una citología cervicovaginal, coverages with pap smear for recientemente la cervical incorporación cancer de la detección with molecular the BPH, addition of pero sin molecular seguimiento detection of clínico HPV with no se hace clinical follow-up. poco viable poder It's disminuir very la incidencia de cáncer unlikely de that cuello we can uterino. decrease the incidence of O sea, cervical sin cancer. seguimiento clínico, No las clinical coberturas follow-up, no funcionan. O the sea, coverage requiere don't sí o work. sí, They así do como se debe tener require, un programa de tamizaje de cáncer de cuello uterino territorial, bien enfocado desde similar el to suelo, having a debe ser de territorial abajo hacia arriba, o sea, cervical no de cancer arriba hacia abajo, sino screening de abajo hacia program arriba, por la from realidad de cada población. bottom up. Es importante tener un It is programa. also O sea, important el to have siguiente a peldaño program. So después de the un next programa de step tamizaje es after a screening un program sistema is de to include seguimiento clínico a territorial. clinical follow-up Eso es system primario. Sin that's esto no territorial. tiene sentido Without seguir this, ampliando coberturas doesn't make porque sense to increase vamos a tener, coverage pongamos así, because 500.000, we're un going to millón de have personas 500,000, con un 2 million resultado normal women with que a no va a tener normal el resultado results como that are not oportuna, going to have pues su defecto, timely si tiene una lesión premaligna, no lo vas a tratar de forma treatment, oportuna y se pierde. and it's not going to receive Nosotros hemos treatment. And descubierto, por ejemplo, we have, que el for porcentaje de example, pérdida discovered en that la the Amazonía, percentage of en el loss in caso the de Perú, Amazon puede ser region mayor in a Peru 70%. can be higher than O sea que el porcentaje 70%. de pérdida de una persona que tiene Percentage una of lesión loss of a person who have premaligna a es muy pre-malignant alta. lesion Y is esto pues very high, conlleva a muchas and cosas, that oportunidades leads to many perdidas, things,
o missed una mujer opportunities, posiblemente desarrolle un a cáncer de woman colon that uterino perhaps y develops cervical pueda cancer fallecer porque and tuvo may físico die tardío de la enfermedad, cosas que no se ven because of en this otros disease. ámbitos, ¿no? Efectivamente, muchas gracias.
Thank you Esa es very much. una de las últimas One preguntas of the para final ambos. questions Es el to both tema of de you vacunación VPH is y comorbilidades, vaccination and entre ellos comorbidities personas con VIH. and then people with HIV. Sí, súper importante el tema It's del extremely VIH. No, yo important. sé que ustedes This en Perú forman HIV. parte I de un think that in grupo Peru, que you're con part of otros a group países están with haciendo other una countries investigación are interesante de doing an vacunación en esta interesting población. research of Creo que en vaccination esta in this población que population. son de alto riesgo I think that this tienen que high ser risk protegidos no solo population needs contra to be VIH, protected sino not only contra against muchas otras HPV, but many enfermedades porque el other riesgo diseases evidentemente because es un riesgo the risk aumentado is y higher. posiblemente los resultados And que vayamos a perhaps the obtener, al outcomes that igual que con we otras obtain, vacunas, van a similar to ser other resultados vaccines, are muy going to be positivos. very Uno positive de los results. problemas que quizás se One of presenta the es la issues that captación perhaps de we're going estas to see personas y in eso depende identifying mucho this del person, sistema de and that has salud to que do cada quien tenga, with the si health son system that each country servicios has. de If these cobertura are universal, por ejemplo services Costa with Rica, universal que coverage like la Costa cobertura Rica, nuestra de seguridad where social our es coverage in cercana al Social Security is close to 95%, es 95%. claro, es muchísimo más fácil Perhaps captar a it's los much pacientes. easier to En identify otros países patients. posiblemente sea In más other difícil, countries, entonces it may ese be sería more parte difficult, so de los escollos it's logísticos a que habría part que of the solventar. logistic hurdles that we will need to solve. En el caso de, digamos, In the de esta case población of especial, this particular, uno de los special problemas radica population, en one of la the issues sensibilidad has de la to do información, with ¿no? the El derecho sensitivity. a la reserva de quién tiene la infección con, con infección por VIH es uno de los factores que This is conllevan one of the integrantes factors that lead. a tener dificultades de poder eh, vacunar. O sea, ese es un tema muy This is importante one of the que hemos important visto issues en la that práctica, we ¿no? have seen A veces in el hecho de practice. estigmatizar la infección It por VIH stigmatize the genera infections que hay from personas que HIV, makes no people quieran don't want que se realice y que se conozca, ¿no? to be known Eso va por un lado. on Por otro one hand. lado, On the se other hand, discute, y ahí está la doctora María Ávila, bueno, es el Dr. tema de la dosis, Avila ¿no? is De the cuántas dose, dosis aplicar. how much Ah, doses to administer. hemos visto en We algunos have casos seen in some que cases está en la normativa que si it's bien es cierto se prioriza la regulated. vacunación contra el We VPH prioritize de este grupo, the ¿no? vaccination. This group, De personas afectadas por VIH, algunos recomiendan hasta some tres recommend dosis y up es to algo 3 doses, que siempre and this is nos something llama la that atención, is ¿no? always Y sí, es un grupo prioritario, ¿no? surprised Efectivamente, en us. el caso de Perú sí está como And priorizado en in la the case normativa of de, Peru, por ejemplo, it del is tamizaje de established cáncer, that está for incluido como una cervical población cancer is included prioritaria, as dado a que sabemos bien priority que population because una mujer con we infección know that a woman with por VIH y aparte VPH, pues el HIV riesgo de and desarrollar also el virus HPV es mucho mayor, ¿no? has a higher risk for cervical. Sí, tal vez me gustaría comentar lo que Yes, el I doctor would like to Palacios comment, mencionaba Dr. Palacios con el tema de mentioned, los VIH, que a pesar in incluso de que terms tengan of cargas virales HIV, although they diferentes, have undetectable sobre todo en viral mujeres, el loads, proceso especially inflamatorio in que tiene women, el the organismo inflammatory continúa. process that the body No has hay una forma continues. clínica de que There's no digamos, ese proceso inflamatorio que el organismo clinical tiene a way pesar de cargas of, virales indetectables, porque no hay despite manera de having hacerlo fuera de undetectable estudios de viral loads, investigación. Entonces, sin lugar a dudas, estas so personas se this benefician de un person esquema will completo. benefit from a Y eso complete igual schedule. lo hemos visto con otras And we have vacunas. seen that with other Ejemplo, vaccines, for neumococo, que example, bueno, es que a mí me encanta el pneumococcus. neumococo, bueno, I la love vacuna, no, me encanta la pneumococcus. vacuna. Well, not the disease, Es but una I love vacuna the que si es de vaccine. grupo de riesgo hay que ponerle That 3 más 1, no if it's the podemos quedar con group 2 at más risk, 1. we need to Y en administer VPH, 3 plus aunque 1. sea And un in virus y una HPV, bacteria, no although it's a debería virus cambiar, or y a bacteria, muchísimo that menos en shouldn't change, poblaciones como much los less in pacientes populations such as que the viven con ones VIH who y que live sabemos with que tienen ese proceso HIV that inflamatorio have this per se que los inflammatory process that predispone predispose a them mayor. to higher risk. Una última pregunta, por favor, viene A del final público. Un question, comentario sobre la vacuna a tetravalente comment versus about la multivalente. tetravalent versus 9-valent. Empiezo yo. I will start. Muchas gracias, doctor Palacios, caballeroso. Bueno, definitivamente las dos Well, son excelentes the two vacunas, are pero va a excellent pasar igual vaccines, como con otras but vacunas, similar que to la other mayor cantidad de vaccines, valencias va a venir the desplazando larger las number of anteriores. valents is going to displace Evidentemente, the tanto previous la one. 2 como la 4 Both demostraron as ser muy, 4 muy have shown efectivas to be para very el effective control de cáncer de cuello to uterino, que era control el cervical objetivo cancer, principal, which pero was the también aquí hemos main estado goal, hablando de but otras we'll also be enfermedades. talking about other Y entre conditions. mejor sea la cobertura And the better the de coverage, serotipos y lo que tenemos because of circulante y de serotypes enfermedades que estamos viendo en and un diseases espectro that muy we amplio de are infecciones por VPH, observing with a sin wide lugar a dudas hay que tender spectrum a of lo más diseases, y no a lo menos. we have to tend to more and not to less. Sí,
Sí, definitivamente, Yes, usted mencionó ahora, definitely, as en Doctor verdad mentioned. es una necesidad en el tiempo. O sea, It's a iniciamos need con la in time. bivalente, We después start vamos a with la bivalent, tetravalente then we went to y vamos a llegar a la tetravalent, nonavalente. and we're En going el to caso de get to Perú, nonvalent. ya a inicios de Peru, año estábamos at the diciéndonos beginning of la this year, importancia de poder ver is el we perfil saw de the la importance to prevalencia de look at the genotipos. profile of the ¿Por qué les prevalence of comento? ¿Qué serotypes pasa con en caso de la and implementación de la what decisión happens molecular with VPH, the en el caso molecular de, al menos identification en of el caso de Perú, HPV. territorio uterino, ¿no? In the Se case vio of que Peru, el we've 15% seen son positivos, that ¿ya? 15% are De ese positive. Of 15%, that 15%, el 15% de positividad de 15% alto riesgo oncogénico of high corresponde al oncogenic 16 y risk 18. correspond to 16 and 18. Y el restante And the son rest o los otros tipos de alto riesgo are other oncogénico. types of O sea, oncogenic hablamos que un high risk. 85% We have de las mujeres 85% revisadas entre of 30 y 49 women años con screened between la 30 and detección 49 molecular years VPH with molecular corresponden a detection otro of grupo, HPV are a otros genotipos que no son other narcisistas. genotypes and narcissists in Entonces, our 18. vemos que existe una So we particularidad see en that there's prevalencia a que conlleva, particular ¿no?, characteristic a of the poder proceder prevalence that a mejorar leads to la cobertura de improve genotipos, the coverage porque of, al fin y al cabo of la idea es genotypes, disminuir because al the máximo idea el is riesgo to de desarrollo do de the cáncer maximum como decrease cáncer de of cuello uterino, developing cancers such as pero cervical también cancer, hablamos de but cáncer, also we talk about cáncer orofaringeo o cáncer oropharyngeal renal vinculado. and others that are Y sí es related. importante aumentar It la is cobertura important to increase de coverage vacunación contra el VIH of y vaccination también aumentar, and also to digamos, la increase cobertura de the genotipos coverage para poder of disminuir other al máximo types la with, incidencia de cáncer. with the incidence of cancer as much as possible. Muchas gracias. Thank Agradecemos you. las preguntas We thank realizadas. for all the No questions. hemos alcanzado a We responder have not been todas, able to teniendo en cuenta respond que all, siempre se van a but considerar para they're temas always going to próximos. consider for Valoramos su participación en next el evento. webinars. We value your Para cerrar participation este and interest. espacio del ciclo To de close preguntas y this question and respuestas, le answer, pido por favor a I los will dos ask ponentes you un to the mensaje two final, speakers un a minuto. final message of 1 minute. Reiteramos el agradecimiento por We las reiterate our excelentes thanks for the ponencias excellent y aportes del presentations día de hoy. and Recibimos muchas contributions for felicitaciones today. en We nuestras receive redes many sociales. congratulations on our social Gracias, doctora networks. María Luisa Thank you Ávila y very much, doctor Dr. Víctor Maria Luisa Palacios. Vila and Dr. Nuestro Victor agradecimiento Palacios. también a todos Our los thanks to all participantes y al participants equipo del and ORASCON to the y a todas las Orasconu personas team que and to all the people participaron involved en esta in this actividad. activity. Adelante, Go doctor, ahead, con el mensaje Doctor, final. with final Muchas message. gracias. De nuevo Thank agradecer you la once oportunidad de again to thank for compartir. Me this encantó estar opportunity en to share. este I love webinar y mi mensaje participating in final this sería webinar. And my final message recordar is que la ciencia está remember en constante that crecimiento, science la is ciencia también constantly se growing. autocorrige, lo que Science podemos also decir hoy self-corrects. es What we can posible say que en dos, today, tres meses possible in cambie. 2 or 3 Así months es que hay que estar changes, atento. Yo but creo we need mucho to en los be equipos alert. I colaborativos. believe Una much sola in persona no tiene collaboration groups, el a single person conocimiento doesn't have absoluto, así es the que absolute necesitamos knowledge. So establecer we need to mayores establish lazos de greater intercambio científico links entre los of this diferentes países. scientific Eso nos va a exchange hacer crecer. among the different Y en el countries, which caso is del going to make VPH, us esta es grow. una In the vacuna case of que HPV, definitivamente vino this a is a vaccine revolucionar el that has manejo de revolutionized estas the infecciones. management No of these deberíamos infections. cansarnos nunca de We should not recomendar never get la tired of vacuna, de commending aclarar dudas, no perder la this paciencia vaccine, not con la lose our gente que patience todavía duda de with las people who bondades que still la doubt about vacunación tiene, porque para the eso estamos, positive para llevar effects of these adelante vaccines. una agenda We importante need to que es move el empleo ahead de la with an salud. important agenda Recordemos que to look for tratar health, enfermos that to es treat lo que la mayor parte de patients nosotros who are hacemos, diseased is what pero el we most imperativo do, ético es but the ethic evitar que las imperative is personas to se enfermen. avoid people Y get ill. para ello debemos And utilizar for las that, mejores we should herramientas y las use the mejores best tools, herramientas and the best son la tools vacunación. are Gracias. vaccinate. Thank you. Gracias a usted. Adelante, doctor Víctor. Thank you, Sí, la verdad que Dr. la evidencia Victor. científica The va scientific evolucionando en el evidence tiempo. evolves Lo in que time. ahora hablamos What we digamos, mentioned de pasar de la today bivalente a la about nonavalente, going to cobra más bivalent, fuerza. 9-valent, El become hecho de stronger. tener dos dosis a una To dosis, have two como doses se vio con la down parte to de la one recomendación dose, de la as OMS, we tiene saw mucho por before, estudiarse cómo se está llevando a cabo needs to y el be tema studied, colaborativo and the y la evidencia collaboration científica es fundamental. of Creo que the esto scientific va a groups dar are luces de cuál es la instrumental mejor because this opción is going to en give este light escenario. on what is the best Por otro option in lado, this la scenario. importancia de ver On la the other hand, the vacunación contra importance to VPH see the sin barreras. HPV O sea, me vaccination with refiero no a que barriers. sin distinción de What I mean is qué with no ámbito geográfico what o qué país geographical estemos area, what perteneciendo, es la country we oportunidad. are. This is Ver an a un opportunity adolescente antes de to los be 15 an años que no está adolescent vacunado contra el before VPH, yo the creo age of que 15 is not es vaccinated como against decir, una HPV. alarma It's de like decir,
saying that's a red flag. You need to vaccinate no matter what country she comes from. This is the opportunity to avoid because it's going to happen at some point. Countries like Australia are going to tell us
tema What como la about your tontorrera, vaccination against va a llegar HPV? su momento. Y entonces When no it es comes to that posible time, que nosotros quedemos rezagados en este we momento. could Y not por eso be le decía left mencioné la behind. importancia de So poder I asegurar que todos los países insist de la in the región importance hoy that all día countries of tengan the la Andean region provisión de los recursos para poder have the resources vacunar, ¿no? Contra VPH y vaccinate por otro against lado tener un HPV, sistema, un have certificado electrónico a para poder electronic ver y vaccination que se haga el certificate control migratorio, no esa for migration ofertar, control decirle, mire, to usted offer them. viene de acá, de otro You país, come pero from es here, importante from que se another vacune country, but contra it's VPH, important to dado que get es una vaccinated against oportunidad HPV. que, única para poder evitar un This is a cáncer en el unique futuro, ¿no? Y opportunity to ayudaría prevent bastante. cancer, and it will be very helpful. Bien, muchas gracias. Thank you very Cedo en much. estos momentos la palabra a la I will doctora yield the María floor Carmen to Calle Dr. Maria Dávila para Carmen el Calle cierre de este for the webinar en closing of nombre this del webinar on Organismo behalf of Andino the de Annual Salud Health con Felipe Organization, Maldonado. the Adelante. political agreement. Go ahead, Bueno, Calle. mis primeras palabras son Well, de my first words agradecimiento. to thank. Muchísimas gracias, María Luisa. Thank you so much, Muchísimas Maria gracias, Luisa. Thank you Víctor. very much, Yo Victor. creo que hemos puesto I en, think that digamos, we en have agenda put pública porque tenemos in this muchísimos topic in public conectados agenda. y lo que más We me have many gusta es people que el have mayor joined us. porcentaje In the conectados largest percentage of están people entre participated 19 y are between 34 19 and años. 34 Y years of eso age. es And sumamente that is importante. extremely ¿Por qué? important Porque no podemos cerrar because los we ojos a la cannot realidad. close our eyes Está to the saliendo un reality. estudio muy grande There's de been a recently published evidencia de study cáncer about the evidence of orofaríngeo oropharyngeal en cancer aquello que aumenta prácticamente un 4.3, that 4.5%, increases in aumenta la posibilidad de 4.5% tener cáncer with the faríngeo possibility of cuando having uno ha tenido más de pharyngeal 10 cancer if you parejas had en more than relaciones 10 orales. sexual Entonces, no nos podemos cerrar a eso, oral ¿no? sexual El partners. So tema we de la cannot ignore that. vacuna, como ya ha sido The claramente vaccine, as dicho, has been no clearly solamente stated, para proteger not del only cáncer de to cuello protect uterino, for sino cervical también tenemos cancer, que pensar en but otro also we tipo need de to think cáncer. in other types of Cáncer cancers, orofaríngeo, oropharyngeal cáncer cancer, genital, cáncer genital rectal cancer, también. Entonces, rectal cancer. no So estamos protegiendo we solo are a not chicas, protecting estamos just protegiendo también a los the, chicos. Lo que se ha dicho el día de hoy ha sido what is sumamente being said is claro, very important. definitivamente no hay dudas, hay que vacunar. Los We estudios have to todavía vaccinate. tienen que ser The más studies have profundos to para be more decidirnos solamente por in una depth to dosis, pero decide if hay it's una one cosa que es dose, but there's importantísima something y que es important qué tan temprano that hay que vacunar. how early Hay we que have to vacunar lo vaccine. más temprano posible. Y es Early así que estamos possible, vacunando a partir de los 9 años, que en starting nuestros 6 países de región that the andina 6 countries se of the están Andean region vacunando a mujeres y are hombres, salvo en vaccinating men alguno and de women, ellos, y except que what in some of them definitivamente tenemos que that pensar we need que to think quizás vamos a that aumentar las perhaps we're dosis going to a increase the medida que doses sea mayor la edad de la persona. depending on the Ahora, age of the del person. VPH no se So salva nadie, más o menos el almost 80% de 80% personas en edad of people reproductiva, en edad in fértil, reproductive van a tener age VPH alguna vez are en going su to have vida. HPV at some Entonces, point in their life. definitivamente, So tener vacuna está to bien. have Y creo que una cosa súper importante es que esto something no very es un important gasto, is that esto es this una is not an inversión. expenditure, Y this is an realmente investment. Víctor ha sido And Victor has muy been gráfico, ¿no? Cuando contaba los very pacientes con clear when cáncer, he mentioned about porque patients with no debemos llegar a cancer. esos extremos We should si not reach sabemos to que el those extremes if VPH we es know un virus that que HPV produce is a cáncer, virus ¿no es that cierto? produces Entonces, cancer. no hay discusión en So el there's no tema de la discussion vacunación. whatsoever. Por otro lado, On the other hand, uno, hay que vacunarse. Dos, first you need to deben get ser hombres y vaccinated, mujeres. both Tres, men and women. una o dos dosis, Third, pero one or two comencemos doses, a but let's vacunar. start Y with the cuatro, vaccination. esta And diferencia fourth, entre tetra y this nonavalente, difference between tetra and definitivamente el nonavalent. tetravalente tiene una muy buena Tetravalent has a cobertura, very good pero coverage, tenemos que caminar but we need hacia to la go towards the nonavalente. 9-valent. Porque la idea cuál es, y Because eso lo what is dice the el organismo idea? andino de And this salud is siempre, oh, todo el we always mundo, say that sin excepción, everyone, with no tiene exception, derecho al has mayor the right nivel to the de highest salud level posible. of Y la health possible investigación que siempre and debemos research promover that we should para always tener cada promote vez mejores to decisiones, have better los decisions, resultados de la investigación deben favorecer a and those todos por outcomes should igual. favor everyone. Muchísimas gracias Thank nuevamente, you very espero much once excelente again. It's webinar. been an excellent Nos webinar. estamos viendo el We'll próximo see you jueves next con un Thursday webinar también with súper, a súper very interesante, donde interesting vamos a hablar webinar. I de think we're Madre going to Tierra. talk Así es que no, about the si Mother es que Earth, no me equivoco, if not yo creo que mistaken. en el organismo andino
I de think that the servicio Andean no Health sea tan Organization will fuerte continue porque tenemos dos working pilares because we importantes. have El two important primero, que pillars. todo First, el mundo tiene that derecho a la everyone salud, has the right to sin health ninguna distinción. with no Y ahí distinction. también tenemos que hablar de And derechos then we need to talk colectivos, about en el collective rights sentido que in the sense that yo me vacuno y I también vaccinate protejo a myself los and I demás. also protect Lo the que other. dicen los africanos, el Ubuntu. Africans mention Yo soy Ubuntu. cuando I am todos when somos. everybody Y is. también el otro pilar que And the other moviliza el pillar organismo that mobilizes andino by de our salud institution unánime es el tema de la is disminución the de las desigualdades decreasing e inequalities inequidades en and salud. inequities in health. Muchísimas gracias Thank you very nuevamente. much Nos once vemos again. en una semana. See you in a week. Gracias, Víctor. Gracias, María Thank you, Luisa. Victor. Thank you, Maria Gracias, Luisa. Marianela. Y gracias Thank a you, todo el Marianela. And organismo thank to andino all de the salud Andean Health que hace Organization posible estos that makes webinars these webinars semanalmente. possible Nos vemos every pronto. week. See you soon.